Zapraszam na pierwszą prelekcję. Mamy zaszczyt gościć u nas Piotra Wiśniewskiego, który jest dyrektorem kreatywnym w firmie, w której też pracuję, czyli w AdMind Branding. Ale Piotr jest skromną osobą. To jest bardzo utytułowany i uhonorowany graphic designer, też product designer, laureat nagród m.in. Red Dot, Penta Awards. Zapraszam na jego prelekcję, bo pomoże nam zrozumieć, jak najlepiej prezentować się w portfolio jako młody grafik. Zapraszam. Super, dziękuję za przedstawienie. To przejdźmy od razu do rzeczy, bo czas jest ograniczony. Więc tak jak już mnie tutaj Alicja przedstawiła, nazywam się Piotr Wiśniewski i jestem projektantem, krótko mówiąc, nie ma co tutaj ukrywać. Specjalizuję się w brandingu już od ponad 12 lat. Pierwsze kroki stawiałem tutaj na naszym rodzimym polskim podwórku, pracując dla wielu marek. Śmieję się, od producentów zapałek po producentów cementu. Tutaj tylko część z nich, które miałem okazję współtworzyć. Natomiast dziś jestem dyrektorem kreatywnym w AdMind. Kilka słów o samym AdMind. Jest to największa agencja brandingowa w Polsce. Działamy oczywiście globalnie, mamy swoje oddziały również w Bangkoku, w Amsterdamie, więc w ogóle zachęcam do śledzenia profilów, może do zarekrutowania, bo cały czas szukamy ludzi. To ponad 150 specjalistów, więc dość spora firma. Pracujemy dla klientów korporacyjnych, chociaż jakby EBB czy Shell. I w tym AdMind, oprócz tego, że prowadzę zespoły kreatywne, oprócz tego, że wiadomo, budujemy relacje z klientami, tworzymy projekty dla nich, to przede wszystkim ważną częścią mojej codziennej pracy są procesy rekrutacyjne. Więc tak naprawdę każdy dzień zaczynam od, to się śmieje, prasówki. Ta prasówka to są po prostu portfolio kandydatów. Naprawdę codziennie jest kilkanaście, więc jest tego sporo. I ten przegląd codzienny tak naprawdę to jest fantastyczne źródło inspiracji dla mnie, takich insightów, jak my to mówimy w branży, na temat jak tworzyć to portfolio, co się sprawdza, co się nie sprawdza, czego powinniśmy unikać. I właśnie dzisiaj to spotkanie służy temu, żebym ja się mógł z wami podzielić tymi wskazówkami, tak żebyście mogli wy właśnie zadbać o to, żeby to wasze portfolio było jak najlepsze. Słuchajcie, no znacie to polskie przysłowie, szef bez butów chodzi. Słuchajcie, dotyczy to też nas, dotyczy to też mnie. To nie jest tak, że jeżeli jesteście jednym z tych twórców, bo nie chcę tylko tutaj ograniczać do grafików czy projektantów, generalnie, że jesteście jednym z tych twórców, którzy nigdy nie mają czasu na to, żeby przygotować to swoje portfolio, żeby go, jak to mówimy, zupdate'ować, to nie ma co wpadać w panikę. Nie jesteście jedyni i dotyczy to również nawet dużych firm kreatywnych, które przecież zarabiają na tym, a też nigdy na to nie mają czasu. Po prostu naturalnie my to zrzucamy na ostatni punkt na naszej liście rzeczy pilnych do zrobienia. Natomiast no, zdajemy sobie sprawę z tego, że to portfolio to jest nasza wizytówka. To jest coś, co otwiera nam drzwi do nowych możliwości, do nowej pracy, do nowych klientów, do nowych zleceń. Dlatego musimy o to zadbać. I jak o to zadbać? O tym będę dzisiaj mówił. Przygotowałem dla was 6 wskazówek, które mam nadzieję, że pomogą wam nie tylko usprawnić pracę nad waszym portfolio, ale przede wszystkim sprawić, żeby ono było jak najbardziej skuteczne. I pierwsza wskazówka, zmień perspektywę. Pewnie większość z was, nie chcę powiedzieć, że wszyscy, ale pracę nad swoim portfolio zaczyna od pytania, jakie prace chcę pokazać w portfolio. I to jest pierwszy błąd, który my popełniamy. Ponieważ my tak naprawdę nie powinniśmy zaczynać od pytania, co my chcemy pokazać, tylko w ogóle do czego jest nam potrzebne to portfolio. Dlaczego my go w ogóle chcemy robić, jaki jest jego cel. I właśnie określenie tego celu jest niezwykle ważne, ponieważ pozwala nam określić w ogóle, do kogo my kierujemy ten dokument, czy tą stronę, czy ten profil na Behance'ie. Dlatego też powinniśmy przekręcić tą kolejność pytań i zawsze zaczynać od pytania dlaczego. Także w kontekście portfolio, nie tylko zadania projektowego. Czemu to jest tak ważne, żeby określić tą osobę docelową, czy tą grupę, do której kierujemy nasze portfolio? Ponieważ my potrzebujemy wiedzieć, jakie są oczekiwania po tej drugiej stronie. Dlatego my zawsze musimy wejść w buty tego odbiorcy. My nie robimy portfolia dla siebie, tylko dla konkretnego odbiorcy. I to musicie zawsze o tym pamiętać. I dam wam teraz przykład, żeby wam wyjaśnić te zależności. 2 przykładowe scenariusze. Tych scenariuszów można mnożyć. Wyobraźcie sobie, że jest projektant, grafik.
I ten grafik, jeden z tych grafików chce zarekrutować do agencji, nie wiem, marketingowej, reklamowej, czyli szuka pracy na etat. Z drugiej strony mamy tego samego grafika, który stwierdził, że chce zostać freelancerem. Czyli tak naprawdę jego grupą jest konkretny klient, do którego on będzie wysyłał to swoje portfolio. W czym tkwi różnica? Wyobraźcie sobie, że tu i tu będzie portfolio zupełnie inne. Dlaczego? Ponieważ dla takiego hiring managera, powiedzmy dla takiej osoby jak ja jestem w AdMind, najważniejsze są umiejętności kandydata. Dlatego też to, na co ja bardzo zwracam uwagę w portfolio, to to, żeby to portfolio było różnorodne, żeby tam było dużo prac, oczywiście najlepszej klasy, bardzo mile widziane jest pokazanie procesu projektowego, czy tego takiego backstage'u, zaraz też o tym będę więcej mówił. Oczywiście ważne są też aspekty techniczne, jak w ogóle ten dokument, czy ta strona jest przygotowana. I to jest ważne dla tej strony. Zupełnie inne motywacje, zupełnie inne potrzeby są po drugiej stronie. Dla klienta najważniejsze jest doświadczenie. Dla niego nie będzie istotne, jak dużo projektów zobaczy w twoim portfolio. Tak naprawdę z doświadczenia, naprawdę uwierzcie mi, jeżeli dobrze zdiagnozuje się, że tak powiem, klienta i jego potrzeby i pokaże się w portfolio case study, które tak naprawdę odpowiada na problem, z którym boryka się ten klient. Na przykład klient potrzebuje rebrandingu, czyli chce zmienić tą identyfikację wizualną. Jeżeli mamy coś takiego, to powinniśmy mu to pokazać i pokazać też, jak wygląda ten proces, jakie przeszkody jakie są po drodze. I jeżeli to jeszcze będzie przykład z podobnej branży, to jesteście w domu. I tak naprawdę jednym case'em można zdobyć klienta. Nie trzeba nic więcej. Dlatego dla klienta de facto nie jest ważna różnorodność, nie jest ważny wasz warsztat, wasz proces projektowy. Dla nich najważniejsze jest twoje doświadczenie. To, że on może ci zaufać, że ty dowieziesz, odpowiesz na jego potrzebę i dowierzesz projekt zgodnie z jego oczekiwaniami. Jak widzicie, jest różnica. Dlatego strasznie ważne jest na dzień dobry zastanowić się, do kogo my w ogóle kierujemy to portfolio. I chciałbym, żebyście to zapamiętali. Coś takiego jak uniwersalne portfolio w ogóle nie istnieje. A tak najczęściej robimy, nie? Czyli mamy jeden po prostu dokument, który ślemy wszędzie. No i to jest błąd, bo po prostu bardzo sobie obniżamy to, jak to portfolio działa i jak jest odbierane. Słuchajcie, prace, które pokazujemy, projekty, które pokazujemy w portfolio zawsze muszą być dopasowane do waszego odbiorcy. I znowu wróćmy na pole grafika. Zupełnie innego grafika szuka małe studio projektowe, a zupełnie innego agencja, na przykład duża, marketingowa, brandingowa czy reklamowa, zupełnie innych umiejętności. Więc za każdym razem zastanówcie, poświęćcie trochę czasu, żeby przeanalizować firmę. Jeżeli na przykład macie jakąś firmę, do której chcecie konkretnie zrekrutować, przeanalizujcie, jaki jest profil tej firmy, jakich ma klientów, jaki ma charakter projektów. I też przeanalizujcie na przykład profil kandydata. Oni bardzo dokładnie, w każdej ofercie o pracę jest bardzo dokładnie opisane, jakich umiejętności my oczekujemy. I wasze projekty, które tam pokazujecie, muszą być na to dowodem, a nie mogą być niepowiązane z tematem. Po drugie, portfolio to nie tylko projekty. I zadam wam teraz takie pytanie, jestem ciekaw. Słuchajcie, jesteście w Muzeum Powstania Warszawskiego. Może nie każdy z was był, jeżeli nie, to naprawdę polecam, bo to jest fantastyczne miejsce. Ale mniej więcej każdy wie, o czym to miejsce jest. I wyobraźcie sobie, że macie dwie możliwości zwiedzania tej wystawy. Pierwsza, tradycyjna, czyli idziemy tak, jak zaprojektował jakiś architekt, wystawiennictwa, czyli mamy jakieś plansze, mamy opisy, przechodzimy po prostu ścieżką tradycyjną. I druga ścieżka, możemy zwiedzać to muzeum razem z wciąż żyjącym uczestnikiem tego powstania. I którą ścieżkę byście wybrali? Drugą. Ja też bym wybrał drugą. Myślę, że większość z nas by wybrała drugą. Dlaczego? Ponieważ to jest zupełnie inny wymiar jakby poznawania tematu i doświadczeń. Ale dlaczego? Bo stoi za tym też konkretna historia i konkretny człowiek. I to samo tak naprawdę powinniśmy zawsze odnosić do naszego portfolio. Nasze portfolio to może być suche zestawienie po prostu waszych realizacji, nawet nie powiązanych ze sobą, bo przecież one są dla różnych klientów, na różne tematy. Natomiast tak naprawdę to portfolio może też być, a tak naprawdę powinno być opowieścią o was jako twórcach. A tak naprawdę projekty to są tylko jakby element, który wam pomaga w tej całej historii. I to jest bardzo ważny punkt, o którym my bardzo często zapominamy. Bardzo pracochłonny też i może też trudny, bo tu trochę zaczynamy bawić się słowem. Natomiast warto, słuchajcie, dodać ten element, tą warstwę opowieści do tego dokumentu, jakim jest portfolio.
sięgnijmy po ten storytelling. Dam wam przykład, jak ten storytelling działa. Ci dwaj panowie, ja bardzo lubię ten przykład, może on się nie wiąże bezpośrednio z portfolio, ale na pewno go zapamiętacie i będziecie się do niego odnosić. Joshua Glenn i Rob Walkers parę lat temu zrobili taki eksperyment. Stworzyli stronę significantobject.com. I cały pomysł na ten eksperyment polegał na tym, że oni poszli na pchli-targ i na tym pchli-targu kupili totalnie bezwartościowe przedmioty. Następnie poprosili copywriterów o to, żeby oni napisali ciekawą historię, która stoi za każdym z tych przedmiotów, oczywiście fikcyjną, i wystawili te przedmioty wraz z tą nową historią na eBayu. No i słuchajcie, rezultaty były po prostu obłędne. Ja się tutaj wspomogę, bo liczby, ja mam problem z zapamiętaniem liczb, więc tu się wspomogę moimi notatkami. Słuchajcie, na przykład trzepaczka do jajek, która została kupiona na tym pchlim targu za 25 centów, została sprzedana za $30. A łącznie te wszystkie przedmioty, ich było kilkadziesiąt, one wszystkie razem kosztowały $128. Tam te przedmioty były różnej wartości i zostały sprzedane za $3600, czyli 2700% razy mocniej. Więc jak widzicie, no storytelling, które zresztą w reklamie jest namiętnie używane, no to jest fantastyczne narzędzie sprzedażowe. Mamy na to po prostu fizyczne dowody, to jest jeden z eksperymentów, który tego dowodzi. I powinniśmy też wykorzystywać to narzędzie w naszym portfolio. Nie? No ale tak jak powiedziałem, no storytelling, no nie jest to łatwe. No jak zrobić ten storytelling? Słuchajcie, o czym trzeba pamiętać? Przede wszystkim nie traktujcie swojego portfolio jako, tak mówię, serii niepowiązanych ze sobą projektów. Tak naprawdę wasze portfolio powinno prezentować jakby waszą tożsamość, wasz punkt widzenia, jak wy rozumiecie swoją rolę tu jako twórca, jako projektanta, jako grafika, w zależności jaką macie specjalizację. Tak jak mówię, to bez względu na obszar twórczy, w którym jesteście, w którym chcecie się rozwijać. Zawsze z portfolio powinna być jakaś teza, jakaś myśl. I myślę, że fajnie, żebyście myśleli o tym jak o serialu. Pewnie jak większość z nas ogląda Netflix czy HBO Max. Jak są skonstruowane seriale? W serialach jest jakiś jeden wątek narracyjny, jest jakaś jedna myśl, jakaś jedna teza, a każdy epizod de facto pracuje na tą tezę. I w ten sposób powinniśmy konstruować nasze portfolio. Nie przez pryzmat estetyki, czyli dobieram projekty, no bo to jest ładne, a to jest brzydkie, tylko przez pryzmat naszej tożsamości, tym, kim my jesteśmy. I to jest pierwszy krok, który trzeba zrobić, niełatwy. A drugi to zastanowić się, czy jest możliwość stworzenia w ogóle spójnej narracji pomiędzy projektami. Wiem, że wydaje się to szalone, ale wiecie, jakby się tak zastanowić, to może projekt A miał wpływ na projekt B, a projekt C uruchomił możliwość, żeby zrobić projekt D. Jeżeli uda wam się zadbać o tą warstwę, przelać to trochę też na słowo, tak jak mówię, nie przesadzając, bo to nie jest książka, to wtedy osoba, która będzie przeglądała to portfolio, ona będzie płynąć przez kolejne slajdy, a nie, że wyłączy się po pierwszym albo po drugim slajdzie, gdzie po prostu ma same mock-upy z wizualizacjami. Po trzecie, portfolio to też projekt. To jest, słuchajcie, też bardzo ważne zagadnienie, że my musimy traktować portfolio jak projekt, który realizujemy dla klienta czy na uczelni, czyli musimy zadbać o dane elementy, tak jak na przykład struktura. I tu jeżeli chodzi o strukturę, to nawet nie myślę tylko o tym, jakie prace dobieramy i w jakiej kolejności, ale też trzeba zastanowić się, jakie dodatkowe elementy chcemy dołożyć do tego naszego dokumentu, do tej naszej prezentacji o nas i o naszym doświadczeniu. Kolejna rzecz, spójność. Bardzo, bardzo ważna rzecz, ponieważ nasze projekty bardzo często pochodzą z różnych okresów. Podejmują różne tematy. Ich dokumentacja przebiegała też na różnym poziomie. Trzeba zadbać o spójny sposób prezentacji. Mam tutaj na myśli wypracowanie po prostu layoutu, czyli zastanowienie się, gdzie będą zdjęcia, gdzie będą opisy. Niech te opisy też będą ustrukturyzowane, niech one będą według jakiegoś klucza. Na przykład bardzo częstym modelem jest, że dajemy wyzwanie, rozwiązanie, nie wiem, wynik. To oczywiście to jest jeden z wielu modeli, można przeróżne, natomiast fajnie, żebyśmy opisywali te projekty według jakiegoś spójnego klucza. Więc o tą spójność należy naprawdę zadbać. Można przygotować kilka layoutów tych slajdów, jeżeli mówimy na przykład o portfolio w PDF-ie, tak, żeby mieć większą elastyczność, żeby to portfolio też było atrakcyjne.
Nawigacja. Jeżeli nasze portfolio jest rozbudowane, mamy tam bardzo dużo projektów, bardzo dużo prac, warto dodać jakąś paginację, nawigację, która pozwoli nam łatwiej się po prostu przemieszczać. I tak jak mówię, to również dotyczy zarówno strony internetowej, jak i na przykład portfolio w PDF-ie. Skład. Słuchajcie, to, co jest bardzo brane pod uwagę, szczególnie w firmach kreatywnych, studiach projektowych, to nie tylko wasza kreatywność, ale także umiejętności techniczne. Dlatego musicie naprawdę pieczołowicie zadbać o to, jak na przykład złożony jest tekst, czy nie ma wdów, czy nie ma błędów ortograficznych. No, to są oczywiste rzeczy, ale naprawdę, słuchajcie, ludzie popełniają te błędy. Sprawdzajmy, zanim to wyślemy dalej. Także na przykład kwestia rozpikselowanych obrazów. Też bardzo, bardzo często się to zdarza. To się też zdarza w kontekście jakby optymalizacji dokumentu, o którym będzie za chwilkę. No i ostatnia rzecz, jakość. Tutaj już myślę o samej tej wizualnej stronie, na przykład to, w jaki sposób zdokumentowany jest dany projekt. Ja zawsze zachęcam do tego, żeby pomyśleć o tym kreatywnie i stworzyć jakąś fajną, przeprowadzić jakąś bardzo fajną sesję fotograficzną. Natomiast zdaję sobie sprawę, że to jest kosztowne, czasochłonne, może nie mamy sprzętu, więc oczywiście możemy się posiłkować mock-upami. Pewnie każdy z was, który gdzieś tam z grafiką ma do czynienia, nieraz się z nimi spotkał, jest tego masa teraz w internecie i naprawdę z roku na rok jest w czym wybierać coraz bardziej. Ja pamiętam, jak zaczynałem swoją przygodę, no niestety nie było takich cudów, natomiast teraz już są, co pozwala nam w parę sekund naprawdę zrobić fantastyczną prezentację. Natomiast zawsze uczulam na 3 rzeczy. Po pierwsze, nie wykorzystujcie mock-upów, które są za często używane przez innych projektantów. To można bardzo łatwo sprawdzić. Jak sobie wpiszecie daną nazwę w Google, w grafice i nam wyjdzie nagle 40 po prostu przykładów, gdzie dane, nie wiem, logo jest wrzucone na ten sam mock-up, to go już nie używajcie. To jest jedna rzecz. Druga, nie używajcie tego samego mock-upu parę razy w tym swoim dokumencie. Jak już macie jeden, to użyjcie go tylko raz. I trzecia rzecz, w ogóle ich nie nadużywajcie. Mam na myśli w kontekście jednego rozwiązania. Bo ja bardzo często spotykam się z taką prezentacją, szczególnie przy identyfikacjach wizualnych. No, taki jest trochę nasz profil firmy, więc dużo z takich case'ów, że ludzie na przykład robią logo i wrzucają to logo na 20 mock-upów. To samo logo. Czyli ja je mam na kubku, mam je na smyczy, mam je na samochodzie i można byłoby wymieniać bez końca. Nie no, ewidentnie ktoś się postarał, zrobił bardzo rozbudowany case study, on 30 stron jest, przeglądam, tylko że na każdym jest to samo. Słuchajcie, no to jest strzał w kolano. Tak jak mówię, no to nie jest źle, że ktoś chce pokazać, że dane rozwiązanie pasuje na różne formaty i nośniki. Tylko, że na przykład w przypadku identyfikacji może warto zastanowić się, czy nie zbudować jakiegoś szerszego systemu wizualnego, nie wiem, dorobić jakiś pattern, jakąś ilustrację i to już wrzucić na inny mock-up, a nie, że po prostu multiplikujemy to samo, żeby tylko po prostu zapchać dziurę. Więc o tym też również pamiętajcie. Słuchajcie, po czwarte, daj się zapamiętać. Wasze portfolio, i musicie sobie z tego zdawać sprawę, będzie jednym z wielu. Więc żeby zwiększyć swoje szanse, musicie dać się zapamiętać. My w naszej branży mówimy zadbać o impact. I oczywiście sposobów jest kilka. Ja tu wymienię tylko kilka takich z mojej perspektywy najważniejszych, ale to nie jest tak, że to jest jakaś zamknięta lista. Po pierwsze, różnorodność. I teraz słuchajcie, złota zasada, jeżeli chodzi o dobór prac do portfolio, jest taka, że pokazujemy tam oczywiście prace najlepsze. To chyba tutaj nikt z tym nie będzie dyskutował. Co więcej, te najlepsze z najlepszych prace zawsze się powinny znaleźć na początku i na końcu. Ponieważ to jest pierwsze wrażenie, jak ktoś odpala to portfolio i musi go uderzyć w wasz najlepszy projekt i bardzo dobrze też zakończyć, jak już ktoś dotrwa do końca, zakończyć, żeby zostawić to dobre wrażenie. Więc zawsze tak budujcie pewną klamrę konstrukcyjną. Natomiast później jeszcze zostaje ułożenie prac pomiędzy pierwszym i ostatnim. I tutaj właśnie trzeba zadbać o różnorodność. Czyli jeżeli macie prace, które są zbliżone stylistycznie, nie wiem, na przykład choćby kolorystycznie, albo podejmują podobny temat, spróbujcie je rozdzielić innymi projektami. Co więcej, jeżeli wasze portfolio zawiera bardzo dużo projektów na przykład komercyjnych, bo już macie doświadczenie, już pracujecie dla różnych klientów,
też dobrą praktyką jest przemieszanie tych projektów z konceptami. I to jest kolejny punkt, koncepty, bo bardzo często osoby się mnie pytają, czy w portfolio powinniśmy pokazywać tylko prace wdrożone, jeżeli uderzamy do konkretnego miejsca, na przykład jakiejś firmy, czy powinniśmy jednak... Czy możemy w ogóle pokazać koncepty? Oczywiście, że możemy. Powinniśmy je pokazać. Dlaczego? Ponieważ te prace komercyjne, które my mamy, że tak powiem, to nie okłamujmy się, one często są jakimś kompromisem wizualnym. To nie jest często to, co my chcieliśmy na początku, nie? Albo w ogóle temat nas ograniczał. W konceptach tego nie ma. W konceptach możemy dokładnie pokazać, jak my myślimy, możemy dobrać sobie temat, no i co więcej, możemy w ogóle pokazać nasz proces twórczy, bez żadnych kompromisów i tym samym przykuć tą uwagę. Od kuchni, czyli backstage. Kolejna bardzo fajna rzecz, o której zapominają twórcy. Słuchajcie, większość portfolio, które oglądam, to są takie wycyzylowane, piękne prezentacje, piękne obrazki, nie? Czyli mam po prostu gotowy mock-up z gotową realizacją, tylko ja w ogóle nie wiem, jak ta osoba do tego doszła. I właśnie chodzi o to, że ja nie mówię, że w każdym przykładzie trzeba to robić, bo to wtedy to wasze portfolio by miało pewnie z 500 stron. Ale na przykład jeżeli macie 2-3 projekty, które są dla was szczególnie ważne, nawet słuchajcie, one wizualnie na koniec dnia, tam nie ma jakichś fajerwerków, ale na przykład stał za tym bardzo fajny proces twórczy. Było na przykład bardzo ciekawe wyzwanie, były jakieś etapy, było jakieś przekręcenie o 180 stopni w czasie realizacji tego projektu. To taki projekt fajnie jakby trochę pokazać go od kuchni. Dlatego zachęcam was do tego, żebyście dokumentowali swoją pracę nad projektem. Szczególnie jak te projekty czasami trwają parę miesięcy, parę tygodni. Wiem, że na uczelni to z reguły tyle trwają. Troszeczkę ten czas się skraca. Natomiast generalnie warto o tym pamiętać, zachowywać te szkice, zachowywać prototypy, jeżeli to na przykład jest produkt, i później to wykorzystywać w case'ie. Nawet jeżeli te szkice wam się wydają totalnie bezwartościowe, nieestetyczne. Słuchajcie, w kontekście case'u, jak to się ładnie wszystko złoży, nagle to nabierze ogromnej wartości i szczególnie dla takich osób jak ja będzie to fantastyczne źródło wiedzy o was jako projektanta. Krosowanie. Jakiś czas temu jedna studentka malarstwa zapytała mnie, czy jeżeli ona by chciała wysłać portfolio, w ogóle aplikację do agencji reklamowej, czy ona powinna w tym portfolio pokazywać swoje obrazy, czy tylko powinna pokazywać prace graficzne, które miała? Takie pytanie dostałam. No i ja jej odpowiedziałem, że też jakby w świetle tego, co przed chwilą wam powiedziałem o dopasowaniu, no że de facto jakby obrazy malarskie mogą być trochę nieadekwatne do roli, na którą aplikuję, no bo w sumie chcę być grafikiem, a nie malarzem. No w sumie co w agencji reklamowej mogą obchodzić te obrazy, nie? Mimo że te obrazy były super. Ale podpowiedziałem jej jedną rzecz, że słuchajcie, to nie jest tak, że my powinniśmy teraz zapominać o tych naszych umiejętnościach, bo każdy z nas ma różne umiejętności. To na przykład my się, nie wiem, jesteśmy projektantami, natomiast no mamy jakieś też czasami inne skille, jak my to mówimy, nie? Ktoś, nie wiem, świetnie pisze, ktoś jest świetnym fotografem, właśnie ktoś jest malarzem. I my powinniśmy umieć te umiejętności wykorzystać w kontekście tej nowej roli, do której aplikujemy. Czyli ja jej podpowiedziałem, słuchaj, a zastanów się, może mogłabyś wykreować na przykład nową markę wina, gdzie etykiety są potraktowane malarsko, gdzie wykorzystujesz te umiejętności malarskie, ale w kontekście designu, czyli tej roli, do której aplikujesz, nie? A może w ogóle pójść grubiej i zastanowić się, czy na przykład branding, czyli tam identyfikacja wizualna, która z reguły zawsze jest bardzo sztywna, nie? Odpalamy tam jakiegoś ilustratora i po prostu rzeźbimy jakiś znak. A może w ogóle pójść do tego świeżo, skoro to jest koncept i spróbować zrobić taki elastyczny, otwarty, malarski system identyfikacji. Czemu nie? I to jest właśnie o to chodzi, nie? Zastanówcie się, jakie macie umiejętności i w jaki sposób potraficie je, tak jak mówię, pokrosować trochę z innymi, żeby zyskać zupełnie nową wartość i zyskać też w portfolio wyjątkowy projekt. Konkursy. Kolejna ważna rzecz, tak jak tutaj Ala wspomniała, też w tych konkursach wielokrotnie brałem i dalej biorę udział. Dlaczego? Ponieważ to jest coś, co niesamowicie zwraca uwagę czy rekruterów, czy też klientów. Konkursy są różne, są konkursy płatne, są konkursy bezpłatne. Generalnie chodzi o to, żeby jednak brać w nich udział i zadbać o tą warstwę. Jeżeli macie na swoim koncie już jakieś nagrody za swoje projekty, to uwzględnijcie to w swoim portfolio, dodajcie ten znaczek przy tym projekcie. Jeżeli macie tych nagród więcej, to możecie nawet dedykować temu cały slajd.
na pewno będzie robił wrażenie. Jeżeli nie macie, to też się jeszcze nic nie dzieje, po prostu trzeba się wziąć do roboty i trzeba się zainteresować i trzeba po prostu wysyłać, czy też stworzyć konkretne, bo są też jakby konkursy tematyczne, stworzyć po prostu projekt na taki konkurs i powalczyć o takie nagrody. I ostatnia rzecz, to trochę podobnie działa jak konkursy, są referencje. Pewnie każdy z was nieraz kupił jakiś przedmiot, bo na przykład go ktoś polecił, bo po prostu sprawdziliście opinię w internecie. No, ten system referencyjny to jest coś, co działa po prostu pewnie od wieków i także to jest fantastyczne narzędzie, które powinniśmy zaaplikować do naszego portfolio. Bardzo często ludzie faktycznie uwzględniają swoje referencje, ale w CV. Natomiast ja zachęcam zawsze do tego, żeby referencje odnosiły się do konkretnego projektu i znalazły się w portfolio. Tak jak mówię, to nie chodzi o jakiś wielki list motywacyjny, polecający, to nawet mogą być 2-3 zdania. Dlatego jak skończycie jakiś projekt, z którego jesteście zadowoleni, z którego przede wszystkim klient jest zadowolony, to poproście go o te 2-3 zdania i dodajcie to do tego case study. Po piąte, zadbaj o dostępność. Tak jak wspomniałem, wasze portfolio będzie jednym z wielu. I tak naprawdę nie wiecie, czy ta osoba oglądająca poświęci na to portfolio kilka sekund czy kilka minut. Ale w ogóle, żeby ona na to poświęciła choć trochę uwagi, to wy w ogóle musicie być pewni, że ta osoba w ogóle otworzy ten dokument, że w ogóle ten dokument jest dostępny. I tutaj też niestety designerzy popełniają sporo błędów. Ja wybrałem te najbardziej popularne. Pierwszy to zagubiony link. Słuchajcie, coraz częstszą formą przesyłania portfolio jest po prostu link. Link do Behance'a, link do strony. No, nie dziwię się, jest to wygodne, nawet bezpieczniejsze, bo wiadomo, przesyłka PDF-a, gdzieś ten PDF się może nie załączyć, może gdzieś tam zaginąć, może być problem z transferem, dużo może być przeszkód, a link zawsze dojdzie, można go odpalić tak naprawdę, jak się ma dostęp do internetu wszędzie. Więc warto dobrze zastanowić się, gdzie ten link się znajdzie. Bardzo fajną praktyką jest, coraz częściej się z tym spotykam, że link ten pojawia się w CV, w bardzo widocznym miejscu, ale pamiętajcie o tym, żeby ten link był aktywny, bo nie ma nic bardziej wkurzającego, jak dostaje się CV, gdzie link jest nieaktywny i co mam z tym zrobić? Mam to przepisywać, jeszcze często sam PDF jest jakby, że tak powiem, spłaszczony, więc nie jestem nawet w stanie przekopiować tego adresu. Raczej nikt się tego nie podejmie, więc jesteście już od razu w momencie odrzucenia. Kolejna rzecz, gdzie sobie kandydaci utrudniają sprawę, jest podaj hasło. Słuchajcie, bardzo, może nie, że często, ale co jakiś czas zdarza się, że kandydaci wysyłają swoją aplikację razem z hasłem do portfolio. I powiem wam szczerze, że ja totalnie nie rozumiem tej praktyki, bo czemu ma służyć to hasło? Pewnie służy temu, że dany twórca nie do końca może upubliczniać tych swoich prac albo którejś pracy, którą pokazał w tym portfolio, jeżeli to nie może być ogólnodostępne. No tylko, że słuchajcie, hasło nie rozwiązuje tutaj problemu, bo jeżeli my faktycznie nie mamy praw do tego, żeby prezentować tą swoją pracę, a ja tutaj w tej prezentacji, ponieważ tych wątków naokoło portfolio jest dużo, nawet tego nie podejmowałem już kwestii praw autorskich, a to też jest bardzo ciekawy temat, więc może tylko słowo. Słuchajcie, my nie możemy pokazywać w portfolio prac, gdzie nie mamy jasnej zgody pracodawcy czy klienta na to, żeby to pokazać. No chyba, że zadbaliśmy sobie o to w umowie. Ale jeżeli nie, to my musimy o taką zgodę poprosić. I powiem wam, że to często jest wyzwanie, szczególnie jeżeli się pracuje w firmie. Bo tak jak na przykład w naszej firmie, my bardzo dużo pracujemy, tak mówię, dla korporacyjnego klienta. Dużo naszych projektów jest projektami takimi wewnętrznymi, trochę poufnymi i klient nie zgadza się na to, żebyśmy te prace pokazywali. I nasi designerzy, nasi pracownicy nie mogą ich pokazać w portfolio. Więc pamiętajcie o tym, zadbajcie sobie o to. Jak już taka zgoda jest, to też oczywiście taką informację musicie umieścić w tym portfolio, że to powstało dla tego klienta albo w ramach pracy w tej konkretnej firmie. Takie niby drobne rzeczy, ale później może być z tego małe halo, więc pamiętajcie o tym. Więc tak jak mówię, hasło nie rozwiązuje tu problemu. Ja nie wiem, jakie są motywacje, natomiast wiem, jakie to czasami rodzi problemy. To hasło się gubi. Dużo firm ma troszeczkę zautomatyzowany już system rekrutacji. Tak jak u nas, gdzie tych rekrutacji jest bardzo dużo otwartych, to przechodzi przez system, więc
każde takie dodawanie jeszcze kolejnej warstwy związanej z dostępnością nie ułatwia tutaj sprawy. Portfolio jako dzieło sztuki. No słuchajcie, no jesteśmy twórcami, no i wiadomo, my chcemy pokazać wszystkie nasze możliwości. Nie? I też jest taka szkoła, że portfolio to powinno zwalać z nóg. No powinno zwalać, ale powinno zwalać swoją merytoryką, czyli to, jakie dodaliśmy prace, jak je dopasowaliśmy właśnie do odbiorcy, jak przedstawiliśmy poszczególne projekty, a nie samo portfolio jako jego forma. Znaczy ja nie chcę teraz was zachęcać do tego, żebyście tworzyli nudne jakieś takie dokumenty bez składu, natomiast nie przesadzajcie, trzeba znaleźć balans. Szczególnie przy stronach internetowych zauważyłem, że jest taka tendencja, że tam dużo efekciarskich rzeczy się robi. Tu coś wyskoczy, tutaj nawigacja jest właśnie potraktowana w zupełnie nowatorski sposób. Ale to przeszkadza. Nie? Musicie pamiętać, że wasze to portfolio, teraz mówię o formie portfolio, jest ramą dla projektów, a nie projektem, który ma rywalizować z projektami, które są w środku. Więc raczej zachęcam tutaj do minimalistycznych rozwiązań, oczywiście z pomysłem, niż do takich przeładowanych. I rozmiar pliku. Tutaj troszeczkę już przed momentem wspomniałem, optymalizacja. To zarówno dotyczy, czy to wysyłamy portfolio w PDF-ie, czy mamy naszą stronę. Musimy zadbać, żeby to się odpalało, tak powiem kolokwialnie, szybko, żeby strona się nie zwieszała, żeby ten PDF nie ważył, naprawdę czasami się zdarza, że ludzie wysyłają, nawet nie wiem jak to przechodzi przez te skrzynki, po kilkadziesiąt mega. No nie róbmy tego, to starajmy się naprawdę zoptymalizować te dokumenty tak, żeby to można było nawet odpalić na telefonie. Nie pakujmy tych prac w zipy czy w rary, bo nigdy nie wiemy, czy ta osoba, odbiorca jest w stanie to wypakować. I też tego, czego nie róbmy, nie wysyłajmy portfolio w kilku częściach, bo tu też ręce opadają, nie? To naprawdę musimy klarowny zrobić jeden dokument. A też słuchajcie, zdarza się, że ludzie wysyłają link do dysków Google'a, gdzie mam kilkadziesiąt folderów. Jest fantastyczna dokumentacja pracy, nie? Tylko czy to jest portfolio? No niekoniecznie. No i słuchajcie, ostatnia rzecz, żebyśmy jeszcze mieli czas na pytania. Never ending story. Czyli tutaj przede wszystkim moje przesłanie jest takie. Portfolio to jest żywy dokument. Praca tak naprawdę, póki jesteście czynnymi twórcami, nigdy się nie kończy i waszym zadaniem jest też to, żeby ten dokument rozwijać. I o czym warto pamiętać? Tak jak mówię, testujcie to portfolio. Zanim wyślecie je, nie wiem, w związku z ofertą pracy, czy wyślecie na przykład do potencjalnego klienta, bo was prosił o to, żebyście pokazali swoje doświadczenie, to przetestujcie je z bliską osobą, ze znajomym projektantem. Nawet słuchajcie pod kątem, czy nie ma tam właśnie tych błędów ortograficznych. Bo często to, jak my nad czymś ślęczymy, no sami wiecie, no często już nie widzimy tych rzeczy, nie? Bo już jesteśmy po prostu przemęczeni. I w ogóle zbieranie feedbacku to jest coś, do czego bym chciał was zachęcić. To jest szalenie ważne i szukajcie jak najwięcej możliwości, żeby ten feedback zebrać. Tak jak mówię, możecie go zebrać bezpośrednio od swojego kolegi albo od doświadczonego, nie wiem, twórcy, projektanta. Możecie wziąć udział w różnego typu konsultacjach, tak jak choćby dzisiaj się tutaj konsultacje portfolio odbywają. Tego naprawdę się trochę dzieje, więc co jakiś czas, choćby dla takiej higieny warto to zrobić, żeby odbić się od innej perspektywy, zebrać te wnioski i spróbować oczywiście te wnioski na koniec zaimplementować. Ale słuchajcie, możecie zapytać też śmiało feedback swojego klienta albo tą osobę, która was rekrutowała. Nawet jak wam się nie powiodło, podejść do tej osoby i zapytać się, czego tam brakowało, a na co zwrócili uwagi. Wyciągnąć wnioski i w kolejnym update'cie portfolio je wprowadzić. No i właśnie ten update. Systematyczność. To jest oczywiście czasami pobożne życzenie, natomiast warto się mobilizować i jak skończycie projekt, od razu go zdokumentować. Słuchajcie, będzie łatwiej, będzie szybciej, będzie lepiej, bo po pierwsze wiecie, gdzie mieszkają te wszystkie pliki, jeszcze jesteście jakby dalej w tym procesie, więc będzie wam łatwiej to wszystko ogarnąć. Znacie założenia, no jesteście cały czas w tym temacie. I z każdym tygodniem ten temat będzie odległy, będziecie mieć mniej mobilizacji. No i też przede wszystkim uniknijcie sytuacji, kiedy nagle musicie przygotować kilkanaście case study, nie? Bo nagle trzeba zrobić portfolio. Bo jest jakaś świetna oferta pracy, albo jakiś klient chce po prostu zobaczyć nasze doświadczenia, a my nic nie mamy. No i co? No i trochę jesteśmy, nie chcę powiedzieć brzydko gdzie, nie? No po prostu mamy mało czasu.
i to na pewno się odbije na jakości. Natomiast jak robimy to regularnie, to myślę, że jest to po prostu bardziej komfortowe. Słuchajcie, temat jest strasznie szeroki. Tak jak mówię, mamy ograniczony czas, a chciałem dać wam jeszcze przestrzeń, bo wiem, że też te pytania, ciężko też przewidzieć, jakie się pytania pojawią, więc chciałem tą przestrzeń wam dać. Natomiast ja bardzo bym chciał się dzielić tymi moimi wskazówkami, tymi moimi przemyśleniami. Tak jak mówię, one są takie bardzo moje indywidualne. Pewnie każdy doświadczony projektant wam wskaże troszeczkę na inne aspekty. Natomiast uruchamiam dzisiaj na Instagramie profil Ręce i Nogi, do którego was zachęcam, żebyście go śledzili. Bo w najbliższych dniach zaczną się pojawiać te wskazówki, które usłyszeliście tutaj dzisiaj, ale też te, których nie było okazji tutaj dotknąć. A naprawdę ich jest bardzo, bardzo dużo, więc mam nadzieję, że to też się stanie taka fajna przestrzeń do tego, żeby w ogóle wymieniać się doświadczeniami i po prostu szerzej dyskutować na temat różnych wątków. Więc słuchajcie, zachęcam was do tego. Co więcej, chciałbym, żeby te osoby, które jakby dołączą do tej grupy, do obserwujących, to spośród nich ja bym chciał wybrać 3 osoby, które jakby zaproszę na takie indywidualne, oczywiście darmowe konsultacje portfolio, gdzie przejdziemy przez wasze portfolio i mam nadzieję, że będę wam sprzedać kilka tipów, jak je zrobić bardziej efektywne. Bo tak naprawdę w portfolio chodzi o to, żeby ono spełniało określone cele, które sobie zakładamy na początku. Słuchajcie, tyle z mojej strony, a teraz tak jak mówię, ja jestem do waszej dyspozycji, więc jeżeli macie jakiekolwiek pytania, wątpliwości, coś was trapi, to śmiało. Ja mam pytania od moich studentów, ponieważ jestem wykładowcą. Mam nadzieję, że dołączyli do nas online, ponieważ to jest transmitowane. Pytanie mam takie, mianowicie po pierwsze, czy papierowe, czy elektroniczne portfolio? To jest pierwsze pytanie. Po drugie, sam portfolio to jest jakby to, czym się chwalimy, ale jeszcze sama kwestia swojej własnej prezentacji, przyjścia, pokazania się, co pokazać, jak się zachować, co ze sobą przynieść, czy mieć ze sobą malutki prezencik, czy mieć wizytówkę i tak dalej, czyli te rzeczy, które są związane z samym tym procesem takim, może nawet nie zawsze rekrutacji, ale też takiej po prostu prezentacji, bo to nie zawsze chodzi o pracę, czasem chodzi o pokazanie swojego portfolio na przykład w galerii, tak? To też jest mniej więcej podobny proces. I jeszcze tylko mam malutką dygresję, bo wspominał Pan o tym, że o tych prawach autorskich, prawda? Chciałam też zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o projekty na przykład studenckie, to bardzo często się zdarza, że studenci nie piszą, że są to prace powstałe pod kierunkiem, co na przykład my, wykładowcy, bardzo źle oceniamy, prawda? Jeżeli się okaże, że student, czy były student, absolwent pokazuje pracę i nie podpisał, że one powstały na uczelni czy pod kierunkiem, to też jest to bardzo źle widziane, tak? No bo jednak mimo wszystko jest to praca, która jest wykonana na uczelni. Tak, słuchajcie, to fajnie, że ten wątek jeszcze raz gdzieś tutaj się został podkreślony. To jest ważna sprawa i to nie jest tak, że to może umknąć. W sensie wyślecie ten dokument i nikt na to nawet nie zwróci uwagi. Ale jak ktoś zwróci, no właśnie lepiej się zabezpieczyć. To środowisko jest bardzo hermetyczne, bardzo małe, więc zawsze pamiętajcie o tym, to nic nie kosztuje, żeby gdzieś tam nawet drobnym druczkiem dodać. To nie ujmuje, to broń Boże nie ujmuje, żeby pokazać, gdzie to powstało, dla kogo, właśnie pod jakim kierunkiem, jeżeli był tutaj jakiś prowadzący. I także tutaj chciałbym uczulić, rozwijając ten wątek, o pracę grupową, bo wiem, że jako studenci raczej realizujecie pracę indywidualnie, choć wiem, że to się teraz już zmienia, co mnie bardzo cieszy, bo później w takim już zawodowym życiu raczej rzadko się pracuje indywidualnie. No chyba, że się jest freelancerem, takim bardzo już wyszukanej dziedzinie. Natomiast jak zatrudnicie się w jakiejś konkretnej firmie, to raczej będziecie pracować w grupie i projekty będziecie tworzyć w grupie. No i tu zawsze się pojawia dylemat. Czy ja mogę taki projekt pokazać, nie? No można, oczywiście, że można pokazać, no bo ty byłeś uczestnikiem tego projektu, ale trzeba to podkreślić, że to nie jest od A do Z zrobiony projekt, tylko ty byłeś jego częścią, byłeś częścią grupy. Bo choćby nawet, żeby ułatwić sposób weryfikacji przez tego rekrutera. No ja bardzo często, i to Behance jest problematyczny pod tym względem, bo pewnie te osoby, które mają profil, bo śledzicie inne profile, coraz częściej można zobaczyć bardzo fajne case study, gdzie mamy dodanych kilku autorów, nie?
I to jest super, tylko że pytanie, ja nie wiem, co ta osoba zrobiła w tym projekcie, nie? Czy to, nie wiem, mam na przykład jakiś projekt jakiegoś UX-a, UI, jakiegoś takiego produktu. Ja nie wiem, czy ona zrobiła logo, czy ona zrobiła te ikony, czy ona wymyśliła właśnie tą ścieżkę użytkownika. No musimy to podkreślić, więc dlatego też zachęcam do tego, żeby dodawać tą warstwę opisową, nie pozostawiać tych projektów bez komentarza i może w tej części dokładnie napisać, co było naszą rolą. Bo tak jak mówię, to nie umniejsza, to bardziej pokazuje, że jesteśmy profesjonalni. Więc pamiętajcie proszę o tym. Natomiast wracając do pierwszych 2 pytań, drukowane czy cyfrowe? No tu jest ogromna rewolucja, słuchajcie. No faktycznie jeszcze tam pewnie 20 lat temu to było normalne, że designerzy mieli tą formę drukowaną, nawet szli na rozmowę. Natomiast w dzisiejszych czasach no prawda jest taka, że i tak większość rekrutacji odbywa się drogą online'ową. Nie? My albo aplikujemy przez jakąś platformę, albo po prostu wysyłamy tą naszą aplikację na maila. Dlatego ja chyba bym szedł z duchem czasu i skupił się na tych nośnikach digitalowych. Tylko tak jak mówię, tutaj mamy bardzo dużo opcji do wyboru. I teraz pytanie jest, która będzie dla was najlepsza? Albo w kontekście tego, czym się zajmujecie. Bo tak jak mówię, wyobraźcie sobie, że na przykład jesteście tylko ilustratorami. Jak jesteście tylko ilustratorami, to tak naprawdę możecie w ogóle stworzyć swój kanał właśnie na Instagramie czy tam na Dribble. I tylko tam tak naprawdę pokazywać obrazki, nie? No bo de facto to jest wasza praca. Ale jeśli jesteście już na przykład, nie wiem, projektantami produktu, czyli za każdym tym projektem stoi wiele miesięcy rzetelnej pracy, wielu etapów, dokumentacji, to myślę, że taka prezentacja w PDF-ie da wam większe możliwości. Na social mediach już tego w ten łatwy sposób nie opowiecie. Tak mówię, możecie pójść w social media, ponieważ one dają możliwość crossowania się też z innymi twórcami. Też nie okłamujmy się, rekruterzy też przeglądają te różne profile na Behance'ie czy na innych social mediach, żeby wyłapywać te talenty. Na Behance'ie też jest w ogóle cały system nagradzania, też pewnie zwróciliście uwagi, więc jest więcej narzędzi na to, żeby zwrócić na siebie uwagę, niż na przykład w kontekście waszej strony internetowej, na którą sprowadzenie kogoś będzie trudniejsze. Nie? Musicie po prostu często wysłać po prostu link i ktoś musi z tego linku wejść. Więc tak jak mówię, w zależności czym się zajmujecie, jakie macie oczekiwania, to taką formę dobieracie. Natomiast chyba bym tą wersję papierową niestety zaparkował, chociaż ja lubię przeglądać wydrukowane rzeczy, ale też słuchajcie, zaoszczędzicie pieniądze. I także to, co jest ważne, jest łatwiej zaktualizować takie portfolio, no bo można wydać piękne portfolio, wydać je w formie książki, no ale zaraz mam nowy projekt, no i co? Znowu drukować to całe, no chyba, że jakiś wymyślić system, że to portfolio jest jakieś takie elastyczne, możemy dokładać po prostu strony. Natomiast wracając do tych już takich fizycznych spotkań, to może to jest dobra przestrzeń, żeby pokazać coś namacalnego, przynieść to ze sobą. Myślę, że jak najbardziej. No jesteśmy ludźmi, no, my za dużo spędzamy czasu w tym świecie online. Brakuje nam namacalnego kontaktu właśnie z przedmiotem, z produktem. Jeżeli właśnie zaprojektowaliście coś fajnego, to może faktycznie fajnie to przynieść, szczególnie jak to ma jakąś funkcję i łatwiej to po prostu jakby zrozumieć. Natomiast tak, ja w ogóle zachęcam do tego, żeby też kreatywnie i też myślę, że na tym profilu będzie o tym mowa. Jakby chciałbym zacząć od portfolio, bo to jest jakby jakiś pierwszy krok. Natomiast tych wątków naokoło pozyskiwania klienta, rekrutacji jest ogrom, nie? Nawet pytanie, jak CV powinno wyglądać, co w tym CV się powinno znaleźć, nie? Albo jak w ogóle przygotowywać prezentację nawet konkretnego projektu, jak idziemy do klienta, czy w ogóle jak robimy prezentację nawet na zakończenie roku, nie? Że tutaj też można bardzo kreatywnie do tego podchodzić. Ja wam dam jedną anegdotę. Oczywiście moja pamięć już zawodzi, więc nie pamiętam, jak nazywa się ta firma, czy ona jeszcze w ogóle funkcjonuje, ale pamiętam, że jeszcze 10 lat temu mieli swoją siedzibę tutaj w Krakowie, na Pawie, Angel City się chyba nazywa to osiedle z cegły. I tam było takie studio marketingowe, agencja powiedzmy marketingowa. Tak mówię, nie pamiętam nazwy, więc za to was przepraszam. Natomiast to, co zostało z tyłu głowy, to historia osób, które założyły tą agencję. To było 2 absolwentów malarstwa. Jak wiecie, no, absolwenci malarstwa nie mają łatwo. Jest to dość specyficzna specjalizacja, no niestety niedoceniana, ja nad tym bardzo ubolewam. Natomiast oni stwierdzili, że najpierw zrobili po prostu rundkę
po różnych firmach, które szukały różnych specjalistów. I oni do tego podeszli bardzo kreatywnie. Oni, słuchajcie, napisali swoje CV na takim wielkim kartonie, ale takim ogromnym. W sumie wymalowali to CV. No i z tym CV chodzili na te rozmowy. Oczywiście wszyscy ich traktowali jak wariatów. No nie ma się co dziwić. No wyobraźcie sobie, że rekrutują kogoś do banku i przychodzi facet po malarstwie po prostu na kartonie z wielkim CV namalowanym. No trochę odjazd, nie? Ale wiecie, co oni później zrobili? Założyli agencję marketingową i wrócili do tych ludzi, którzy ich rekrutowali do tych firm. I te firmy chciały z nimi pracować, bo wiedzieli, że są kreatywni. Więc czasami warto zastanowić się, czy nie można dołożyć jakiegoś takiego ekstra elementu do waszej prezentacji, takiego show, że tak powiem, żeby siebie sprzedać. Tylko tak jak mówię, to musi być dopasowane do sytuacji i do miejsca, żeby też nie przesadzić, bo teraz będzie przykład przesadzony. W poprzedniej firmie, słuchajcie, pewnego dnia przyszła przesyłka na recepcję. I w tej przesyłce była fiolka z krwią prawdziwą. Trochę creepy. I nie wiem, czy chyba tego samego dnia, nie na drugi, tego samego dnia, tylko z odstępem czasu przyszedł znowu kurier z listem motywacyjnym. I w tym liście było, że tam się ktoś przedstawił, że on właśnie wysłał tą próbkę, bo on jest świeżą krwią, która może się dołączyć do zespołu. Nie? To jest przykład przesadzony, kreatywny, ale niedopasowany, nie na miejscu, więc nie tą stroną. No, więc odpowiadając na pytania, czy ktoś jeszcze tutaj ma jakieś pytania, to śmiało. A więc może tak troszeczkę z boku, bo to nie było poruszony ten temat. Jak językowo? Czy warto tworzyć portfolio od razu dwujęzyczne, polski, angielski, czy tak samo skupiać się na odbiorcy tego portfolio? Czy to jest lepiej widziane? Może bo przy okazji pokazujemy swoje umiejętności komunikacyjne? Szczerze mówiąc, ja bym dopasował jednak do odbiorcy. Czyli jeżeli aplikujemy do stricte polskiej firmy, no to wiadomo, że jedziemy po polsku. No bo wiecie, też nigdy nie wiemy, kto jest po tej drugiej stronie. Ja myślę, że na przykład rekruterzy, no to z reguły pewnie, jeżeli na przykład angielski bez problemu sobie poradzą. Natomiast wiecie, to portfolio później gdzieś tam czasami, że tak powiem, jest wysyłane pomiędzy osobami, nie? Bo często na przykład w naszej firmie tak jest, że mamy stricte jakby specjalistę od rekrutacji, a to nie jest projektant. I on zna, jakie są potrzeby w firmie, robi taką pierwszą selekcję bardziej formalną i później przesyła ten dokument już do konkretnych jakby hiring managerów, którzy jakby mają już swoje zespoły, którzy de facto szukają konkretnych ludzi. No i tu nigdy nie wiemy, z jakimi umiejętnościami się spotkamy, to może być troszeczkę problematyczne, szczególnie jak myślimy na przykład o mniejszych studiach projektowych. Natomiast faktycznie, jeżeli aplikujemy do firmy, która działa gdzieś tam międzynarodowo, która komunikuje się na stronie po angielsku tylko i wyłącznie, no to tu powinni, i na przykład oferta jest napisana, myślę, że oferta wam podpowie. Jeżeli oferta jest napisana w danym języku, to w takim języku powinniśmy zaaplikować. Jeżeli jest napisana po angielsku, bo to jest, nie wiem, jest kapitał zagraniczny, bo firma działa międzynarodowo, zespoły są międzynarodowe, no to wtedy oczywiście angielski, nie? Natomiast ja wam powiem o swoim przykładzie, ponieważ ja dołączyłem do AdMind 2,5 roku temu. Tak mówię, to jest akurat firma, która działa międzynarodowo i ja językowo byłem noga, ale to też była decyzja, która mnie zmobilizowała do zmiany, bo stwierdziłem, że jak nie wejdę w to środowisko, które mnie przymusi, to ja nigdy się nie rozwinę, kurde, z tym językiem. Po prostu szło mi to jak krew z nosa. No i wysłałem portfolio po polsku. Mimo że widziałem, że ogłoszenie jest po angielsku, tylko wiedziałem też, że osoby, które rekrutują, są Polakami. No ale to było ryzykowne, nie? No, liczę na to, że pewnie im się bardzo spodobało. Nigdy jakoś tego wątku nie pogłębiałem, więc to nie była przeszkoda. Natomiast no, warto to wziąć pod uwagę, pamiętać o tym. Natomiast wydaje mi się, że na siłę robienie, nie wiem, dwujęzycznych wersji, dodawanie sobie takich pracy, to chyba nie ma sensu. No chyba, że słuchajcie, to też zależy, bo teraz mówię o tym, że rekrutujemy gdzieś, natomiast wy możecie też wybrać ścieżkę jednak freelancerską i chcecie szukać indywidualnych klientów. No to wtedy jak prowadzicie na przykład, nie wiem, social media, czy jakiegoś Behance'a, czy nawet tą swoją stronę,
no to o ile czujecie się na siłach, że w tej komunikacji językowej nie macie problemu, nawet tak komunikatywnie się dogadacie, to zróbcie to po angielsku, zdecydowanie, bo zwiększycie sobie po prostu no, tą grupę docelową potencjalnych klientów. No, jak zrobicie ją tylko po polsku, no to jedynymi osobami, które się mogą wami zainteresować, będą klienci z Polski. No to bez sensu się tak ograniczać, więc to zależy, nie? Ale w ten sposób bym to robił. No właśnie o to mi też chodziło, że w przypadku Behance'a, który się robi coraz bardziej Tak. popularny, może opłaca się w ten sposób. żeby Zdecydowanie, dotrzeć do większej zdecydowanie. Słuchajcie, Behance to jest tak naprawdę platforma społecznościowa. Nie? To nie jest, jak tak wczytacie się w założenia tego serwisu, my tak często to odbieramy, że to jest platforma, która nam daje możliwość po prostu zrobienia portfolio, które jest dostępne. Nie? Natomiast to przede wszystkim jest społeczność. My możemy się tam dołączać do różnych grup, możemy komentować, możemy polecać, inni nas komentują, polecają. Jeżeli zadbamy o to, że faktycznie to będzie zrozumiałe, no bo na przykład mamy jakieś opisy dla szerszej grupy, no to tak, zwiększamy sobie te zasięgi. Zdecydowanie. A kwestia łączenia portfolio z CV, czy one w jakimś sensie powinno trochę nawiązywać? W sensie oczywiście, że CV jest bardziej formą formalną, niemniej jednak czy to jeszcze jakoś projektowo powinno na przykład mieć jakiś związek w layoutie? Fajnie pewnie jak ma, no bo tak mówię, no szczególnie jak projektanci oceniają, to oni to widzą, nie? Pewnie w innych branżach to jest obojętne, zresztą tam też nie ma często portfolio. Słuchajcie, bardzo fajną praktyką, którą ostatnio widzę w portfolio, to jest to, że często się łączy te dwa dokumenty ze sobą. Czyli po prostu odpalam portfolio, na przykład w PDF-ie i pierwszy slajd to jest CV, a potem lecą prace. Wydaje mi się, że to jest fajne podejście, szczególnie, że czasami, tak jak mówię, w wielu firmach już te systemy rekrutacyjne są dość zautomatyzowane, więc mamy po prostu jakiś formularz zgłoszeniowy, nie wysyłamy po prostu tego na maila z opisami i sobie załączamy, ile chcemy plików. I często są w ogóle ograniczenia, że możemy na przykład załączyć tylko jeden dokument, nie? Więc to jest też jakieś takie rozwiązanie problemu. Natomiast, tak jak wspomniałem, ja na przykład często mam tak, że mi się gubią te elementy. W sensie mam portfolio, a gdzieś mi się zapodziało CV, nie? A jak to mam w jednym dokumencie, to jest spokojniej. Więc chyba bym do tego zachęcał, tylko też uczulam. To w tym CV, które się znajduje w portfolio, nie musicie popisać wszystkiego. W sensie to powinna być jakaś taka skrócona wersja CV, naprawdę jeden slajd, gdzie pokażecie po prostu wasze doświadczenie, czy tam wykształcenie, czy jakieś kursy, jakieś może wybrane nagrody. Jeżeli chodzi o doświadczenie, to też nie chodzi, żeby wypisywać wszystko, tylko wypisać te najważniejsze punkty, więc tak by to można było też ogrywać, nie? I tak jak mówię, warto w CV, szczególnie w tej skróconej wersji, na przykład dodać profil na LinkedInie, gdzie możemy dać, gdzie z reguły mamy więcej informacji o nas. W ogóle to jest też fajna platforma, szczególnie jak jesteśmy zainteresowani taką pracą na etat czy współpracą z firmami, żeby taki profil sobie postawić. Ta platforma coraz szybciej się rozwija w Polsce i my też z tego bardzo korzystamy i szukamy. I właśnie tak ubolewamy, że właśnie tam jest bardzo dużo doświadczonych projektantów, którzy długo są już na rynku, pewnie stworzyli te swoje profile przez pryzmat tego, że szukali pracy i sobie to jakby o to zadbali. Natomiast wciąż ci młodzi adepci jeszcze tam nie funkcjonują, bo traktują, no to jest taka trochę platforma biznesowa. Nieprawda, tam warto być. Warto być i warto sobie... Ja nie mówię, że trzeba tam być bardzo aktywnym i tak jak na Facebooku czy Instagramie regularnie publikować jakieś posty, ale przede wszystkim zadbać sobie o tą wizytówkę swoją. Ktoś jeszcze? 5 minut mamy. No to chyba nie będziemy tutaj przeciągać. Myślę, że taka przerwa 5-minutowa dla osób, które chcą dalej tutaj pozostać, dobrze zrobi. Ja w moim imieniu bardzo wam dziękuję. Tak jak mówię, zapraszam te osoby, które chcą się rozwijać na polu właśnie brandingu, projektowania komunikacji wizualnej marek, żeby śledzić AdMind, nasze działania. Tak mówię, my jesteśmy polską firmą z Krakowa, tak mówię, rozsialiśmy się trochę po świecie, co jest fajne. Natomiast znajdziecie na naszych stronach bardzo dużo fajnego kontentu na temat właśnie tematów związanych z komunikacją marek. Więc zachęcam. Też organizujemy webinary, które są darmowe, więc jak sobie tam zaśledzicie nasze social media, to będziecie mieć te informacje na bieżąco. Bardzo fajni goście. Nawet ostatnio gościliśmy studio z Ukrainy, Banda Studio.
które w ogóle zajmuje się teraz komunikacją. To jest bardzo utytułowana, często nagradzana agencja brandingowa, która teraz w ogóle w kontekście konfliktu na Ukrainie przekręciła komunikację wspierającą w ogóle Ukrainę tak międzynarodowo, jeżeli chodzi o wsparcie Ukrainy w obliczu wojny. Jestem przekonany, że widzieliście ich produkcję, bo te wszystkie spoty takie z żołnierzami i tak dalej, to są ich dzieła. Bardzo, bardzo fajne. I te webinary można sobie też oglądać, bo one są nagrane i jest do nich dostęp, więc zachęcam was naprawdę gorąco. Myślę, że bardzo rozwijające. No i też do aplikowania zapraszam. Tak my teraz startujemy już ze stażem, już wyłoniliśmy, może część z was aplikowała, ale to jest regularny jakby program, więc w przyszłym roku znowu będą rekrutacje, więc też zachęcam. To są 3 miesiące u nas w 3 różnych zespołach, pracuje się dla 3 różnych klientów, więc można poznać bardzo dużo ludzi i różne perspektywy projektowania. Więc tyle z mojej strony. Bardzo wam dziękuję i życzę wam spokojnej niedzieli.
Should I start? No? Yes? Okay. So Róna Kopeczky is one of our international guests. Nówka Sztuka MÓWI, so brand new art talks, really cares about exploring new routes for development, for artists, for designers. Therefore, we are keen to create those connections with countries, especially with neighboring countries, with countries of the region. So art students, young artists, young designers can know more about the culture, the country, the society that they can explore, and also make residencies there or fellowships, whatever. So Róna Kopeczky is the director of East Topic. It's an NGO that takes care of research and residencies and connections between artists and curators in the Central European region. So it's not only Hungary, but Czech Republic, Slovakia, and Balkans. So Serbia, Albania, so the Croatia. Sorry, I do know some geography, but of course I'm a bit stressed now, so sorry for that. So Róna Kopeczky works in Budapest. She manages a gallery as well. She is a French educated art historian, and nowadays she curates art, and she will introduce us to Hungarian art market, movers and shakers that define Hungary landscape, art landscape. Thank you for agreeing to, let us into your world. Thank you, Róna. Thank you very much, Alicia, for first the invitation and secondly the introduction. What I am going to talk to you about are two different things. First of all, I also work as the artistic director of a commercial gallery that is called ACB, which is also based in Budapest. And the second part of my talk will, focus more on East Topics, which is a non-commercial activity, just for you to see how different structures are operating in different levels and different areas. So, to start with ACB, it is a gallery existing since 2003, so it's quite some time now, considering the fact that there were no commercial galleries between 1990 in Hungary at all. Up to that point, up to 2003, when the gallery was created, the already existing galleries were only representing, let's say, traditional mediums, such as painting, sculpture, drawing, a bit of photography, but that was already considered new media. So the gallery was created in 2003 based on the recognition that artists using new media, such as video, performance, installation, and so on, were not represented by galleries. So this is the aim and the purpose of the creation of the gallery, and also a very clear conceptual direction. Another interesting anecdote is that the gallery was founded by an entrepreneur named Gábor Pados. He has absolutely no art education, and he was, always working in large companies. And this is how he made his money. This is how he started to collect. So first of all, he was a collector, and then he became a gallerist, which is unusual in Budapest, because the majority of gallerists have an art education. They are either artists or art historians. So this allows the gallery also to function on a completely different economical dynamic, because
let's say, the area of activity of the owner of the gallery was very much connected with other enterprises, other industries, and logically also leaders and CEOs and directors who had money to invest in art and to start collecting. This is one of our spaces. Nowadays we only have 2 spaces. This is the largest one. So you can see it's a very clean white cube space, but actually beforehand this was really a typical Budapest flat. So divided in different rooms and with windows on the street. So that was totally refurbished in 2012. And so the gallery, which started to represent approximately 10 artists since its inauguration, since its foundation, slowly developed to work with younger generation, older generation, and also foreign artists. But the most important part was that the original, let's say, group of artists that the gallery started working with started creating in the 90s. And this is a very important decade in the Hungarian art education, because the intermedia department in the Academy of Fine Arts was created in 1995. So this is like the official recognition of new media as also, let's say, valid art forms. Was somehow supported by the creation of the gallery 8 years after that. So on the left side you can see a list of names which is not exhaustive. We work now with over 50 artists. This is a lot. We are also 13 people working in the gallery, so that's also a big team. I know that some museums work with much less people, but we really have a very broad activity, meaning, of course, taking part in art fairs, elaborating cooperations with institutions domestically and on the international level. And another activity which I will touch base upon in later slides, that requires a lot of energy. But just coming back shortly to this, to these names, as I mentioned to you, so this is the type of art that was represented by the gallery between 2003 and 2009, and in 2009 actually there was a big financial crisis causing the fact that the owner of the gallery had to declare bankruptcy with his business. That was not the gallery like 100% of his time at that moment. And then in 2009 he concentrated all his efforts on the gallery. And this brought a very important turning point in the fact that it became very important to kind of link or to trace back the conceptual tools that young artists use nowadays, to trace these back until the new avant-garde generation. So the generation which started being active in the second part of the 60s and 70s, a lot of them became professors and taught at the academy, but somehow the Hungarian, let's say, research and professional circles did not research this period.
It started, I would say, 10, 12 years ago, massively, while in all other countries around Hungary, this research has happened a long time ago. This resulted actually in a strange situation, meaning for today, for us, it's a positive situation. So the fact that we had such a delay in researching, in focusing on the new avant-garde generation, allows us today to have much more vintage material, much more original artworks to present in art fairs and to show at, to sell to public institutions or private collectors. Because in all the other countries around Hungary, it's symptomatically, so now our artists and galleries are developing like new editions of works, which of course have their value as well, but compared to photos or films which were really realized in the 70s or end of the 60s, of course it doesn't have the same value in terms of collecting. So now with this delay, that originally was a delay in researching, we now have an advantage in terms of market and commercially speaking. So this is just an illustration with the text. So we are representing Katalin Ladik, for example, who is one of the leading figures of performance art, of visual poetry, of sound poetry, and body art to some extent. She's originally a writer and a poetess and an actress, and she really has a very, how to say, permeable approach to different media. Other artists of this generation would be painter Imre Bak, conceptual painter, male artist, and how to say, performance artist, action artist, Endre Tóth, for example, Gábor Altorjai, Tamás Szentjóbi. So we have approximately 10 artists from this elder generation, and we are continuously opening up to let's say, new fields. So for now, we are focusing on experimental textile, also blooming and flourishing at the end of the 60s and 70s. And yes, regarding our exhibition activity, until the beginning of the pandemic, we had 3 different exhibition spaces. So ACB Gallery, which is this bigger space. Then we had ACB attachment, which is the upper photo. It's approximately a 35 square meter space where we present fresh projects, young artists. And on the lower photo, you can see ACB NA. NA goes for Neo Avant-Garde. So it was the exhibition space dedicated to results of research. We do, I would say, between 12 and 14 exhibitions per year now, with only 2 exhibition spaces. So there is a very dynamic rhythm in what we do. And this is what I was mentioning to you beforehand. And it connects also to ACB NA exhibition space. So there came a recognition that there is a need to reconnect these conceptual tendencies between different generations, as I touched upon earlier. So in 2015,
Actually, this is the year when I joined the gallery. Beforehand, I was working in Ludwig Museum, so I also have a public institutional background, which is quite strange because usually people do the other way around, at least in Hungary. They first start in a gallery, then go to a public institution. Anyway, I did the other way. So in 2015, the gallery launched its unit called ACB Research Lab. And so it's really dedicated to writing texts, publishing books, doing research, associating with other researchers and research units, also domestically, but in the region as well. And this has, I mean, the reason was also that in, Hungarian public institutions are usually underfinanced. They have a lot of administrative work to do, which means that all the energy and time and money that they could dedicate to research, because basically this job should be the duty of public institutions, goes to waste. So they don't have the time, they don't have the capacity, they don't have the money, and very often they don't have always the necessary, awareness or mental disponibility intellectual disponibility availability to work on such research projects. And we just couldn't wait for the canon to be enlarged. The Hungarian art history canon is quite rigid, so they are people who say that this is the canon, and to, let's say, make it more flexible or open or to review it or to include new names is very, it takes a very long time. So, for example, Katalin Ladik, who has had shows all over the world and who is invited to all kinds of festivals for decades now, is just now slightly in the process of being really recognized as part of the Hungarian art historical canon. The activity of ACB Research Lab is, let's say, led by two people. The head of ACB Research Lab, who is now my colleague Kata Balázs. Beforehand, it was led by art historian Emese Kürti, who became the head of the Central and Eastern European Research Center. So we are really connected to the intellectual and research circles as well. Here you have a selection of the publications we did since 2015. I think now we are over 20 publications in 7 years. So some are made only with our own intellectual and financial resources. For some of them, we invite external curators, external writers, and researchers. So it's a very flexible structure. It works very fast. Yes, this is just a short resume of the activity of Research Lab. And we just noticed that it's very important to have a book when we go abroad, when we go to an art fair, where we visit an institution and we speak about an artist. To have a publication that we can show is just it's such a plus. It's so strong, the impact that the book has. Obviously, our publications are also in English. First of all, we thought that the need is only to make them in English.
but we realized that there is a lot of research that should be accessible for the Hungarian audience as well. So now all publications are bilingual, Hungarian and English. We also develop a lot of cooperations, as I mentioned to you. So this is one exhibition that we made in 2016 at the Elizabeth D. Gallery in New York, in the frame of Frieze Art Fair. So the idea is really to somehow to canonize and also to shed light on artistic positions from the second part of the 60s until nowadays for an audience or a public that is just not familiar with, let's start with where Hungary is. But then with the whole, let's say, socialist regime, art under socialism, abstraction, the meaning of abstraction as an ethical attitude in Hungary and in other countries, and then how these positions could develop, how artists could thrive or how they were not able to work. And what are the connections between, I don't know, Latin American art or art in the region or geometric art globally or performance art globally. So this is really a mission that we decided to work on. Of course, we are not alone doing this work. Three galleries associated in a program that is called Bookmarks. So you see this down there on the left side. This is a program that started in 2015 with the intention to provide information or more information or knowledge about this neo-avant-garde Hungarian art scene. And ACB Gallery, Vintage Gallery, and Kisterem Gallery associated in this mission. And we are regularly cooperating to organize exhibitions, make catalogs, and just allow more people to access this, this database and this Hungarian art history. Just a short note about the fairs that we are participating in. So Artissima, Paris Photo, this is a photo of our booth at Paris Photo. Frieze Masters, Frieze New York, Art Basel, Miami, Arco, Vienna Contemporary. So a lot of regional art fairs as well as international art fairs. Actually, these are not rentable financially, I have to tell you. They are very expensive fairs, especially the Western and American art fairs, but it's more a long-term investment for the audience to get to know our name, get to know our artists, and possibly at one point to either for institutions to take the risk to buy, because that's always the same thing. People like what they see because it's quality, but they don't know the work. They are unfamiliar with the Hungarian art scene, so at the end of the day, they don't dare asking or they don't dare buying. So this is why we go as much as we can. This year we participated or will participate in 8 different art fairs, so that's a lot. But it's just necessary. We cannot we cannot expect the Hungarian art scene to be known without this type of investment. This is also just a brief example of what we do in terms of research and in terms of exhibition. So we are also focusing on events, phenomena, artistic groups,
solo artists who have been, as I mentioned to you, left out of the canon, either because it was peripheral, so not happening in Budapest because Hungary is very much capital-centric, or because of gender reasons. So there are still very few women artists included in the Hungarian art history canon. This is, the photos you see are the result of a research on a phenomena that happened between 1968 and 72. So the enamel, let's say experimental enamel production, which can also be linked to traditions such as László Moholy-Nagy's telephone piece that was sold for $6 million to MoMA maybe 8 years ago. You probably heard these news. So this is all connected to that, but didn't get any proper visibility so far. So we made a publication here on the upper right side dedicated to this movement or this moment in art history that was also happening very far from the capital. Next to a city called Pécs, so southern part of Hungary, almost at the Croatian border. And the interior photos you see around are the exhibition realized in the Vasarely Museum in Budapest. Then it traveled also to the Vasarely Museum in Pécs. So this was quickly about ACB Gallery, and now I am going to switch to the second presentation, which is about East Topics. So as Alicia kindly mentioned, I also founded with one colleague of mine a platform dedicated to Eastern European, Central and Eastern European art life, which is called East Topics. So it's non-profit. The idea came at the end of 2013. At that time, I was working in Ludwig Museum still, but I was usually very frustrated about the ignorance of people regarding Central and Eastern Europe, especially coming from a French background and having a French education. I was always facing very stupid questions and mixing up Budapest with Bucharest. I mean, you probably know these things. So this project came out or was born from a frustration, which sounds quite negative, but actually turned out pretty well. So the idea was really to make the region and the art scene of the region more accessible. So we elaborated a platform that looked like this so far, but we now just refreshed our website, so you will have a new design. And you can see the region that it deals with and the way it is structured. So you have the countries on the left side with really basic information about each of them. Capital, language spoken, I don't know, money, political regime, and the main cities where art is happening. So you can click on cities. You also have the upper line, which is divided by, let's say, profiles. So you will have artists, art professionals, institutions, publications, activities. There is also a blog where we publish texts about different exhibitions in this whole region, texts about biennales, triennials, different articles about an artist, interviews with artists or curators. So it's a very vivid platform, and it's really meant to provide as much information as possible about the art scene. We are non-profit. We do that. It's a love child, so we don't get any money for that. It's truly a mission.
This is us. We are three now, three girls. And so I founded East Topics with Fruzina, whom you see on the left side, and Alexandra joined a couple of years later. She's actually not from the art field, she's a psychologist, but she's dealing with everything that is communication, so our Facebook and Instagram is quite active, and she is the super workforce behind that. And we decided that whatever we will do in the frame of East Topics, we will do it with love, and we will really try to help each other and take off weight from each other's shoulder, because we all have our regular jobs from which we earn money. So Fruzina is working in a museum in Szentendre, northern part of Budapest. I'm working in ACB. Alexandra is working as a psychologist. And sometimes, you know, our working schedules are colliding, so we cannot invest as much time in the project as we wanted. But this is one of the rules that we fixed ourselves. So you might ask, okay, but then how do you function? How do you sustain yourself? Actually, because in 2019, we also got an exhibition space. So this is something that you have to pay. You have to pay the rent. You have costs for exhibition planning, exhibition making, for inviting artists, for so on. So we elaborated financement structure that is mainly relying on a program called East Topics, East Call. It's dedicated to curators, young curators who are still studying or already active in an institution, and it's meant to give them like really deep dive in introduction into the Hungarian art scene. We also go to Bratislava for a long weekend. I mean, this is what happened in the last editions, and to introduce them to the curatorial in the Central and Eastern European art scene. So this is a photo of actually our second East Call. So you can see people from all over the world, from Japan, from Ukraine, Canada, Morocco, Iran, the Netherlands, Poland, Italy, Estonia, USA, Germany, Slovakia, Great Britain. This was, yes, and of course during the pandemic we had to go online, so this is not the same experience, of course, but still people were willing to participate that way. So again, people from all over the place, Australia, Romania, Korea, Canada, Poland. So this is a surprisingly international crew. And this program has a fee. So curators have to pay a fee for the program we put together. They can pay directly, or they can find financement from their institution if they are working somewhere, or through grants, and this makes out our yearly budget, or the biggest part of our yearly budget. So this is what allows us to function. These are a few photos of our previous exhibition space. We moved to a new space in 2021, but basically we're also interested in inviting curators, so of course focusing on young artists from the region, so young that sometimes they are still studying, or they just barely finished their studies. We consider that this is one of our duties, because usually young artists of the region have difficulties in getting started, have difficulties in getting a first exhibition. So this is also something that we think is necessary. Then we also invite
curators who are interested in the region and who work in with the art of the region in order to see how they perceive the whole region artistically. This was the case with this exhibition, video exhibition curated by Yunia Yang from Taiwan. Then we also had East Topics Artist in Residency program, so also dedicated to very young artists. Then, yeah, just a few photos about our last programs and the type of art we exhibit. This was also an example of a curated exhibition by let's say, a Western curator, Pierre Courtin, who has spent a lot of time in Sarajevo, and really he has also been operating an exhibition space where a lot of artists could how to say, present their work, because it's a very, how to say, ethnically and religiously very sensitive city. So he was, as an outsider, he facilitated this, let's say, intercultural communication and get-togetherness. And last but not least, this is our last bigger project. It's called Secondary Archive. This is a cooperation that we initiated with first 4 countries. So Katarzyna Kozira Foundation in Poland, who is running the whole program as an institution and as an applicant. Björn Sonova from Slovakia, Meat Factory from Czech Republic, and Modest East Topics from Hungary. So this platform, as you can see it, was launched in April 2021, so already more than 1 year, with the aim to give the floor to women artists. So it's dedicated to women artists from the Central and Eastern European region. You will find statements by these artists written with the help of curators. You will find essays dedicated to female artists, to woman art, to womanhood, to feminism, to Roma women artists from the region. So very broad spectrum. It's not a feminist archive. This is also very important to point out. You will have a lot of different positions. Some are very conservative, some are very radical, some are very critical. But the aim is to give voice to women, their work, their life, their political views. So it's a very broad, how to say, landscape of what it means to be a woman artist in this region. A few quotations that you will find in these statements, which are, I think, very interesting to read. So now we are working on developing, actually the archive itself will be presented at Manifesta in Pristina, end of July, and we will also contribute with a sound piece, which is somehow reinforcing this idea of giving back their voice to women artists, who for a very long time were just, and women in general, were not taken seriously as they spoke or wouldn't be heard, let's say. And we are also working in including 3 new countries. So now, beyond the original 4 countries that I mentioned, Poland, Hungary, Czech Republic, and Slovakia, the platform broadened at the beginning of this year with Ukraine and Belarus, and will continue to enlarge
in fall time with Serbia, Kosovo, and Albania. And we are also working on the already existing countries to add new names to our list. So this is the type of cooperations that we take part in as East Topics. Yeah, that's it. I think I'm still in time. So you can see the variety between like commercial activity, which is also research-based and opening to kind of non-commercial duties, but also like non-profit organization profiles. This just in order to provide more visibility to the Hungarian scene and to the regional art scene. Thank you. Thank you very much for this presentation. I like very much Hungarian art and appreciate it very much. I want to ask if you have exhibited your collection or Hungarian artists in Poland. I know that there are a few, I would say it's mainly in the form of group shows. So there are some artists that had very vivid connections also during socialism, especially the artists from the New Avant-Garde region and from the city that I mentioned previously, Pécs. So they are definitely present in the form of exhibitions, but also in some public collections in Poland. I also know that the museums in Łódź and Novi Sad have presented Hungarian artists, but more contemporary positions, so younger artists. But like really an overview of Hungarian art scene that would be dedicated exclusively to Hungarian art, I don't think it happened so far. Or maybe in the frame of I don't know, a Hungarian cultural year, or I don't know. But usually the programs which are connected with government and embassies and cultural institutes are, how to say, filtrated. You know, they are not so critical, they are not presenting all positions, and if they do, at some point they get censored, unfortunately, still today. I've got a question, exactly what you were talking about, because you, in the first part of your presentation, you mentioned that it was like really important for Hungarian art to experience some kind of generational exchange between the neo avant-garde artists of the 60s and 70s, and then their students that, as far as I know, were like really radical and like demanded some changes in the structure of artistic education in Hungary. And I would like to ask, how do you see this next generational exchange happening when artists that were like brought up in the structure of democratic backsliding and Orban's grasp of Hungarian culture and also the financing of both educational research and exhibitional practice. So how do you see this like new generation? What do you how do you perceive the shape of what's coming? Well, I'm not really positive, unfortunately. Especially what I see today, the freshest positions in the Hungarian art scene after 2 years of pandemic, after financial crisis, after war in Ukraine. Now everybody is about, or
a majority of young artists who are still studying or who just are defending their diploma now or in the last 2 years. It's very much about making art that is joyful, that is colorful, that is light, that is easy, you know, because there's so much crisis around them that there's so much insecurity that they have somehow to comfort themselves. So I would say the critical generation you mentioned would be 30 today, this year, and they have been a lot of protests, of course, but the government has reshaped the whole scene in such a, how to say, clever way, and the whole financement in such a sneaky way that it's almost it becomes very difficult to exist in Hungary as an artist if you're socially engaged, critically engaged, politically engaged, either artist or art professional. So, and especially in terms of exhibitions, there is a kind of general tendency lately that all critical exhibitions that have happened about Hungarian art have happened abroad. So, for example, Of Biennale is now taking part in Documenta, making critical statements there. I also made I was the curator of the Tallinn Print Triennial, which happened earlier this year. This happened in Estonia. A lot of other smaller exhibitions and interventions happened abroad because inland, it's somehow there is no such space in public institutions, and if you want to make a larger exhibition, which is not just a small statement in a gallery, then you need space. But institutions are just not open to that. I'm sorry. I just want to say that I really admire the work that you did with your NGO. Thank you. It was I admire that you found like a loophole in this whole labyrinth of despair that is happening in Central Eastern Europe right now. So yeah, it is like really refreshing to see that. To see a project that is that's independent of the public financing system that has been overtaken by authoritarian rule. So, yeah, that's great. Thank you very much. I would actually encourage each of you to believe in the networks that you are able to build by yourself. Do not wait from universities or state or cities or education to provide more than a good base for you. Then the rest is all up to you. Be curious, go meet people, connect with them, network with them as much as you can, and then you will kind of build a supranational network that you can always activate. I mean, it takes time, of course. It takes human energy, but it's worth doing it because I think we really have to keep on helping each other at a micro level or interpersonal level or independent institutional level because, I mean, we don't want to be associated with state money either. Okay, I have one question. Thank you for your presentation. And I have a question more about structure of the art market in Hungary. Can you say something about the auction houses and landscape of the market from this point?
Yes, thank you for this question. Basically, there are a few auction houses, I would say maybe 3 or 4, but in the last years they have been opening up to contemporary art. So far it was not that, how to say, popular. Also in terms of, from the point of view of the collectors. So before the pandemic, just to give you an idea, before the pandemic, 80 to 85% of the sales we made were made abroad. And this shifted totally. It made a U-turn. So now it's 90% of what we sell is inland. So in the last 2 years, there was really a waking up of the, let's say, a newer generation of collectors, those who are in their 40s, that they see that, okay, it's worth investing in art because art doesn't lose its value. They cannot afford anymore the big classics, like, I don't know, post-impressionist or impressionist, I mean Hungarian impressionists and classical painting, which was a kind of shore value up to that point. And now they are opening up to contemporary artists, still living artists, because they see through the work ACB and other galleries do, that these artists are collected in bigger institutions like Tate, like Centre Pompidou, like MoMA, like the Metropolitan Museum. So this really was a long-term investment for the younger collectors too, and it's also, it takes time to educate them as well. So this is what I would say. You would have, let's say, 4 bigger auction houses. You have around 10 galleries, which are really internationally quality galleries. And yeah, and some are dealers, but it's not really typical of the scene. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you very much to the audience for the questions. Thank you, Róna, for coming to Krakow and sharing your exciting projects and very brave projects as highlighted. And I hope that's not the last that we have you here, and not the first initiative that we are doing together. Okay? Thank you very much. We need to wrap up because there is
going to talk about a great platform, European media art platform that was established in 2018. But I understand that it's something that grew out of another program that was running since the 90s that was called European Media Artists in Residence Exchange. EMARE, that's the acronym, and EMAP is the acronym for the platform. The platform is truly robust because it connects art spaces, art galleries and institutions from all over Europe, from Spain, of course, from the UK, Germany, Poland, Greece, Cyprus, Finland, Netherlands, Portugal, Belgium. So a truly amazing opportunity to go elsewhere, to connect to other audiences, and create inspiring and contextual art projects. Dominika is based in Wrocław, and she's representing one of the institutions that is forming the platform. She is experienced curator and cultural and art manager. She has been involved in Wrocław Media Biennale, and she works at the Centrum Sztuki WRO, so Center of the Art WRO, from the acronym from the Wrocław. Welcome here. Thank you for being with us on Sunday afternoon. And we have with us Susana Ballesteros, a voice artist, who I believe is one of the winners of the residency program. So I'm also looking forward to learn more about the future project that she would like to develop within this context of EMAP. The floor is yours. Thank you very much for willing to share your program and your future endeavors. Thank you. Hello everyone, thank you Alicia for the introduction. Thank you for the invitation to take part in this conference. My name is Dominika Kluszczyk, and together with Susana Ballesteros we are going to introduce you to the European Media Art Platform. But we decided to do it in two completely different perspectives, because my perspective is the perspective of organizer. I'm affiliated, as Alicia said, with the WRO Art Center, which is like one and only Polish institution that is a member of the European Capital of European Media Art Platform. Sorry, too many something. And Susana is the artist who submitted her proposal to the platform for this year, and we are very happy that we selected Susana to develop the project, the Pure Voice, which you are going to hear in a few minutes, at the WRO Art Center in Wrocław, but within the whole European Media Art platform. So you've got the chance to see how is it going from the organizer perspective and what is the outcome for an artist as well. But firstly, let me introduce you with the basic goals of the platform. So EMAP was initiated by Werkleitz, which is a German institution, and the platform is co-founded by Creative Europe since 2018, with a long legacy starting in 1995 when the EMARE project had been launched by the same institution called Werkleitz.
EMAP also acts as a marketplace for partners to select artists and works for their own festivals and exhibitions. In addition to production support for artists, EMAP provides an international platform to promote and disseminate the work of media artists. The residency is based on intercultural and interdisciplinary knowledge exchange between the selected artists, host organizations, and various experts from science, arts, and technology involved to consult, support, or train the artists. Each member, we are 15 members, hosts provides an artist grant, travel expenses, production budget, paid accommodation during the residency, and access to labs and facilities. Events include solo exhibitions and group shows, online and offline conferences, and the capacity building workshops to share knowledge. Some of the results are published in the section Shared Knowledge. Now I would like to show you 2 web pages where you can find the most important information about the open call in general and about the whole platform, because after each residency we collect, document the production we developed together with artists, and on the web page you can see what specific project had been already done. So let me share my I can't share my screen. Can you enable the option, please? Yeah. Yes, perfect, it works. Thank you. So first web page which is important in the context of EMAP is the call.emare.eu. This is the page where you can find all the crucial information about the members of the platform. So 15 members located in Europe are at the end hosting artists at their places, and together we are creating new artistic media art projects. And you can find there the conditions we will cover, or our support, how much money will you receive as an artist, the budget for production. So everything which is necessary to be understood before you decide to apply. As I said, the open call for this round is already closed because we just selected 15 new projects, including Susana's wonderful pure voice. But bear in mind that in September we will launch an open call for 2023. So yeah, just bookmark the call.emare.eu, and I really highly recommend you to check the open call when it's online and to just try to propose your projects. Another web page, very important to the platform, is emare.eu in general, where you can find 44 productions of the works we developed together with artists since 2018, because the EMAP started in 2018. Now, within this year, 15 new productions are going to be developed. So this is like a really huge amount of projects descriptions, very well prepared video documentations of the artworks that are part of the platform, with some short introduction done by artists itself. What is very important when we think and speak about EMAP, it's not only the residency program, it's as well a promotion and dissemination of artists, because after each residency we select the artworks and
we are showcasing them within our festivals. For example, the Art Center is an organizer of the Media Art Biennale Wros since '89. So in next year, when we've got the Biennale, we will showcase 10 EMAP productions within our festival. And this is the situation for all EMAP members. 15 institutions in Europe then are presenting the artworks which were created during the EMAP residency. Another quite crucial thing is the capacity building and knowledge sharing. This is like a very important part of the EMAP activities. So on the webpage emare.eu, you've got a section shared knowledge where we are sharing some scenarios, some workshops results. So as you can see, emare.eu is a huge database of information about what media art is during now. So this being said, maybe I'm going to show you one short video documentation of a project done by Marco Barotti called Crumbs. Marco was on a residency at the Art Center in 2019, and he did a very beautiful kinetic sound interactive installation called Crumbs, and this is like a short introduction to this work. I hope it will be. Do you have sound? It's okay? Yeah? Perfect. Plants is a collection of kinetic sound sculptures that converts water quality data into sound and movement. The work is inspired by real plants. In nature, these animals are a detector of pollution, and they serve as tiny filtration systems within our ecosystem. My aim was to recreate a fictional tech entity inspired by the biology and the functionality of the real animal in nature. Inside each clam, I installed a loudspeaker because sound is part of my work. The data is generated by a sensor measuring quality. The sensor sends real-time data to a server, and the server communicates with the chain of computer applications that translates the data into base frequencies that generate the opening and closing sculptures, and into a microtonal soundscape that fluctuates with a water quality level over time. The clams are made from recycled industrial waste, mainly from a Okay. So, but I just finished the part of the video documentation, so maybe it's just worth for you to mark the address emare.eu, because you can find the video documentation of each work we did. So we've got 44 productions present there, so you can just check the works by your own. And now I'm really happy that I can hand over to Susana Ballesteros, who we are going to work with within the EMAP this year. And I hope Susana will share with you, I'm sure she will share with you her perspective about like her story, what is like the situation when she wanted to apply, and for sure she will introduce us to the Pure Voice project that we are going to develop together. Thank you. Hello, everyone. Thank you so much for having me today. It's all a pleasure, to be honest. As Dominika said, well, first of all, can you hear me?
Thanks, everyone. Okay, thanks a lot for it. As Dominika said, we are going to share different points of view that will help you to reach like different perspectives. So it's quite good. So I'll try to introduce firstly what we do. Secondly, how did we prepare for the EMAP application? How did we apply? With what project did we apply? That you already know, this called the Pure Voice. So I'm going to share the my screen for a while. Okay. Let's check if everyone can see it. Okay. Okay. Yeah. Okay. Make host. Done. Done. So, okay. So everyone can see my presentation? Not yet. No yet? Okay. So let's try to do it again. Okay. This is weird. Yeah, I'm using it, but well, because I have all the different presentations here, and I have also my option desktop one in order to share it, but yeah, so when you go with this desktop one, it should be okay, because that's how I did. But you need to confirm it. It's on the right on the bottom of the screen. There is like confirm or something, like you need to click it. But the problem is that it doesn't work. Okay. No, it's not working for me. Sorry about it. Yes, I did Susana's host already. Let me check it again. Yeah, because if Susana see the option with the screens, it means that like the share screen appears, but then there is a kind of problem. Let's try a new one. Nope. Yeah, sure. Yeah, I'll try. Okay, talking a little bit about what we do, and well, anyway, as Dominika said, this is my name, Susana Ballesteros from Spain, and together with my colleagues Jano Montañez, both we work under the name OPN Studio. Our research reflects on the individual in a broad context, focusing the study in the vicissitude related to the human condition as a social being, as a mortal entity or corporeal substance. Our experimental work during the last decade has explored the intersection between the fields of art, science, and technology, being articulated through the language of electronics, robotics, video, and interactive installation. But to give you an idea, I would like to show you one of our past projects. In this case, I'll try just to
to talk a little bit about it due to the problem of share the screen. So Give My Grace on Life is based on the following approach launch. Could a human or animal heartbeat fit a system, creating thus an energy autonomy for external or even internal devices implanted? That is, just like today, machines are designed to feed us energy, like for instance, an artificial heart, which gives life to an individual. Why not reverse the concept, having the human or animal being feeding machines through their vital rhythm, granting them energy and therefore life and autonomy? Give My Grace on Life is a project which links art, science, and technology. It is based on the generation of energy through the heart beating with the aim of granting autonomy to a machine. During the research of this goal, multiple issues have been addressed, such as the extension of a removed organ's life, its artificial feeding of nutrients, and its use as a source of natural energy, among others. The result, a series of experiences embodied in 3 conclusions: an audiovisual with images taken from an experimental surgical procedure carried out at CIBA, Center of Biomedical Research of Aragon, showing and reinforcing the project's viability, together with a heart rhythm simulation machine, which captures and feeds on the generated energy to give life a machine. All this is accompanied by the more theoretical and didactical part, which introduces the project through stock footage concerning experiments and investigations in relation to extracorporeal circulation throughout history. I will send you not just the presentation, also the direct link to this video. Right. So secondly, as we were talking about, I would like to start talking a little bit about how did we prepare for the EMAP application. In this case, in our case, we have been working within the artistic context for 15 years so far. And during all this long time, you learn how to apply to an open call, as well as during your artistic development, you achieve to define your personal development in relation to the artistic practice. In our case, we achieved to define our research within the intersection between art, science, and technology, going in depth into the bioart practice. As you already know, bioart is the practice where you, as an artist, work with live tissues, bacteria, living organisms by using scientific processes. Therefore, the artworks are produced in laboratories, galleries, surgical rooms, and artist studios. But coming back to how to prepare your application, you need to collect as much information as possible about your project. And this information needs to support your artistic development through articles about your work, interviews, videos, and pictures about your artworks. You need to create a web page, define your statement, which is your field practice development, as you already know. And all this will help you to apply to an open call as the European Art Media Platform. But in order to give you a closer idea, I would like to show you, and go through some screenshots that today were the same screenshots or images taken from the real web page of EMAP that they were already showed to you, thanks to Dominika. So, maybe we can say that in order to apply and to fill that form, it is really helpful to have previously, as I said, lots and lots of different kind of documentation, such as the pictures, the videos, because of course, during the whole application, the whole form, sorry, they ask you to introduce your work, the previous work, of course, 2 of them. At the same time, you have to upload some images related to the project that you want to
to apply it with, right? And also it is really useful to undertake a like a calendar saying when and how you will proceed during the whole process, since the really first beginning until the end. Okay, so all these will help you in order to apply for this great open call. Well, secondly, I would like to introduce a little bit the selected project entitled The Pure Boys. The Pure Boys, as I said, was selected by the project, by Grow Art Center in Poland. And in order to introduce it, I would like to start saying that neutrality in tone or vocal timbre being applied to the current social categorization of gender results the ultimate perfect and genderless voice, the pure voice, and a labeled voice. Pure voice because in a sense we are all water. The pure voice deletes tonal nuances that identify the associated gender through a live personal records modification process by using a software. Participants will free their gender voice through a translator software, which turns voices to frequencies between 165 and 180 Hz neutral considered in the register scale that identifies 85 to 180 Hz for men and 165 to 255 Hz for women. The installation uses as a record element something as pure and relative to human being as water. The water acts as a transmitter medium, purifying and striping categorization, so in the human essence. The voice of the participants pass through it, providing the genderless essence, deleting gender bias by helping to forget labels and impose roles. The pure voice consists of a microphone that captures the voice through software, giving back a neutral voice. In turn, it activates a modulator that modifies a flow under the laminar flow effect, depending on the voice frequency. This causes slowdown and in some cases, inversion of the flow, which is captured by a camera and projected on a screen as an equalizer. Because in a sense, we are water. Expected results: by entering the room, this visitor can observe and close a closed water loop, showing a laminar flow captured by a camera, and as it shows the images that was about to show you through the PowerPoint, projected in real time on a screen. The installation will welcome any visitor to talk, whisper, or even sing directly through the microphone. Following, the software will turn the participant voice tone into a genderless voice. At the same time, the laminar flow will be modified by the frequencies as one video that I will send you later, right? The laminar flow installation effect is produced by applying a frequency equal to or very close to the camera capture frames. This frequency will depend on the participant's tone. Therefore, the result will be idiosyncratic to each individual. Moreover, the viewers can hear the participant real voice as well as the genderless one through several headphones disposed inside the room. We went into a methodology. This interactive installation is based on the tone voice frequencies of the human being. This biosound will be the main research objective within this study. Therefore, in order to achieve the research aim, some specific softwares will be essential, such as QLab. Furthermore, the development of a program by utilizing an open source will be created to turn the participants' voices tone into genderless voices. Additionally, these participant voice frequencies will modify the laminar flow by showing the water effect as a bioequalizer.
We would like to talk a little bit about motivation. The Pure Voice is a project based on the following core values foundation. Firstly, human dignity. This installation contributes to human dignity through respect by searching the gender boundaries rejection that cause discrimination, therefore marginalization, isolation, and limitation. Secondly, freedom. The Pure Voice reinforces individual freedoms such as respect for private life, freedom of thought, expression, and choice, raising human gender equality through gender neutrality. Third, equality. This project tries to delete differences between genders, but not just between women and men, but also in a wide spectrum by applying inclusivity and rejecting gender bias. Lastly, human rights. The Pure Voice focuses on covering the rights to be free from discrimination on the bias of gender, as well as racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age, or sexual orientation, because we are all one. In a sense, we are all water. And finally, thank you so much for this opportunity. If you have any question from my part, I will be really pleased to answer it. So thank you so much. Thank you, Susana, very much for Thank the you. introduction. I posted the link to your webpage on our chat on Zoom for anyone who is interested in Susana's practice. Highly recommended. You can find there a lot of very valuable video documentations and descriptions of the previous projects that Susana did together as Open Studio with Hanno. Thank you so much, Dominika. Thank you, Susana. Thank you, Dominika. Thank you also for sharing the link. We will share it with the audience. And now there is a moment, I guess, to maybe ask some questions. Is there anybody who would like to ask a question about EMAP? Thank you. Hello, hi. Hi. I'm moving I'm interested how you select the artist for the platform. Like many artists could apply, but what is the most important? What is the eye-catching that this artist is okay and we're gonna use his project and blah blah blah, or no? I had there was a kind of interruption during the question. So maybe I will repeat. I'm not sure if I understood. The question is about how what is the procedure of selecting the artists? Yeah? Yes. Whether there is a procedure, whether there are some I don't know, priorities or guiding principles that you have when you decide to invite. So basically, it's very nice situation because each artist who is applying can select. And let's say make a point to each member organization. So like both sides are deciding artists, like selecting the organization she wants to be at, and then at the end we've got a consortium meeting of 15 curators, so like representatives of each organization. We sit together, we shortlist the projects, so each of the organization is shortlisting 5 projects which we are presenting during our jury consortium meeting, and then each of the partner organization, member organizations select the one project. If we've got any policy or
agenda, I would say that not necessarily. I mean, each of the institution is completely different. Even if you are working in the field of media art, you can imagine and you know how media art is huge, and you can find completely different artistic approaches and projects when you think and speak about media art. So what is very important for the artist is at the beginning to check the information about each member, to see what are our points of interest, because there is an institution who is very much into bio art, there is an institution who is very much into sound art, yeah. So this is like this kind of situation, but there is any agenda or policy behind it, yeah. It's just like we really would like to support valuable projects. This is like the main reason for the EMAP. For example, do you recommend, besides of the research, of checking out what's the background, what's the mission, for example, of the hosting institution, do you think that it's valuable to contact them prior applying for placement as a resident artist? Yes, definitely. That's what a lot of artists are doing. So they are contacting us before as well. And there is another quite crucial thing, because we are shortlisting the artists and selecting the one project, but we are nominating the artists as well. So when we've got the consortium meeting, each of the member organization can suggest, nominate the artists which we want select. For example, because it's an artist from Poland, the rule is that when we are a Polish institution, we shouldn't invite an artist from Poland, because it's about really mobility of artists as well. But we presenting the portfolios of artists who use the open call. So it's really worth, even if you are not selected at the end, you are in the database and you can be selected by another curator for any other context of the presentation of your artwork. So I think that, even if you are not selected, you are somewhere there and we can contact you in the context of another project. That's what is happening very often as well. Thank you. Any other questions? How many artists apply? How big is the scope of people applying for the residency program each year? 15, I'm not sure if I understood, we're selecting each year 15 projects, so each... How much people apply to get them we had for the placement? 500 applications for this year. 500, more or less, yeah. Quite a lot. Can I ask you also, Dominika, what is your experience from the previous placement and previous years? How do you see that this international movement of artists is evolving, and what kind of projects you got initially, and what is now being kind of submitted, and are there any changes, evolutions of that you can see, knowing that the whole exchange started in the 90s and the EMAP platform 4 years ago? I would say that this is really a great opportunity for each artist who is selected, and the idea of EMAP is really to be focused on the emerging artist. Of course, the definition who is emerging is quite not well arranged. It doesn't have to be young metrically, yeah? But anyway, it's really when you are a part of the EMAP, you are very often exhibited in different contexts, and it's very important for artists, yeah, because it's not only to have the opportunity to produce a work, which is really valuable as well, because there is a nice budget like 4,000 euro, for the production, which is not very often accessible, for example, in Poland. So
One thing is that you are capable to produce your new piece, but I would say that even more important is this circulation of the artworks within the EMAP platform. And answering your question about if something changed or what is like, or what are the what projects are submitted, I would say that it's very huge and diverse, yeah? So what I can see from my perspective is that very often artists are really socially engaged. So even if you go through technology, even if you want to do something which is interactive, you want to somehow, as in the Pure Voice project of Susana's, that there is a very, very strong need to shape, to change the society, to interfere via art, yeah, to somehow introduce quite serious topics, but via art, via media art, and this is like really important nowadays, yeah. Thank you. Susana, may I also ask you a question? When you decided to approach this program, what drive you to take a chance and submit your application? Sorry, can you repeat it, please? Okay, so what made you submit the application? What were the interests or your motivations? Why you chose this instead of the other one? Okay, as Dominika introduced everything so well, it is really well connected through the whole Europe, through the different 15 institutions, right? All of them are related to bio art, media, video, robotics. So for those artists who are into these fields, into bio art, robotics, new media, it is a really nice opportunity, to be honest, to apply for it. I really recommend it, and of course they give you really good conditions, not just in relation to budget, but also related to facilities and the residency. Also, you are somehow invited to, you are welcome to go there and develop your project in a really nice context. Everything is really well connected and makes sense in relation to the art context. So yeah, I definitely say to everyone, go for it and try to for the next open call, right, to submit one of the best of your projects, of course. Yeah, sure. Definitely. Thank you. Maybe the last to sum up. So the next call will be next year. Should we wait to next year call? When you plan, Dominika, to publish call for proposals? So the next open call actually will be announced already this year. It will be in September. I think that it will be during the Ars Electronica Festival in Linz. Ars Electronica is our member as well, and each year they are organizing very, very valuable festival. So probably we're going to launch an open call somehow during Ars Electronica, but of course online. So like this address call.emare.eu, this is the web page where the open call is going to be launched. Thank you very much. Thank you very much for your time, both Dominika and Susana. We will publish and share the link, and of course this session is also going to be displayed online after the whole conference for 1 month for the
participants to recheck and relearn, and hope there will be some future participants. And thank you for agreeing to participate in Nówka Sztuka MÓWI, and let's stay in touch. We will definitely follow Susana's project, and I will be personally interested more about the future endeavors of this program. Thank you very much. Thank you, Alicia. Thank you. Thank Have a you. nice afternoon. Bye. Bye.
Dobrze. Przed nami sesja zatytułowana przeze mnie Jak poruszać się po rynku sztuki. Mamy świetne przewodniczki, doświadczone art advisorki, ale to co najważniejsze, to są osoby, które są koneserkami i śledzą od paru lat scenę artystyczną w Polsce, poznają artystów, robią research. Więc na to składa się, jestem przekonana, ich koneserstwo, ich znawstwo sztuki współczesnej, rynku sztuki w Polsce. I więc jesteśmy w bardzo dobrych rękach. Jest z nami Katarzyna Wąs, która też mogą Państwo znać z poprzedniej edycji Nówki Sztuki. Jest doradczynią właśnie osób, instytucji, które starają się tworzyć swoje kolekcje i mądrze decydować o zakupach z tych kolekcji. I jest z nami też Theiss, którą możecie znać choćby z książki Gramatyka kolekcjonowania, ale też mogliście słyszeć ją na podcastach w magazynie Vogue i z artykułów w tygodniku Polityka. Obie panie są historyczkami sztuki, czyli mają kierunkowe, fachowe wykształcenie i tak jak wspomniałam, od lat śledzą produkcję artystyczną, chociaż teraz powinnam się ugryźć w język, może, bo to tak brzmi bardzo industrialnie. Porozmawiajmy o tym, jak wygląda, jak zmienia się rynek sztuki, abyśmy mogli trochę lepiej się na nim odnaleźć i podejmować lepsze decyzje. Nie zawsze, na przykład biorąc pod uwagę tylko jedną referencję, jaką jest popularność artysty, czy moda na kogoś. Bo patrząc historycznie, artyści, którzy nie wiem, w XVIII-XIX wieku byli topowi i modni i najbogatsi, teraz nikt o nich nie pamięta w wielu przypadkach. Zacznę od takiego pytania. Nie wiem, czy Państwo znają taką historię, pewno Kasia i Ania znacie, i małżeństwa państwa Vogel i państwa Glantz z Nowego Jorku. W przypadku właśnie małżeństwa Vogel to jest nietypowa kolekcja, bardzo olbrzymia kolekcja sztuki nowoczesnej, minimalizmu, amerykańskiego ekspresjonizmu. Pan Vogel był pocztowcem przez całe życie, ale też bardzo chciał być artystą, z tego co czytałam. I w związku z tym, że sam nie stał się artystą, to śledził sztukę i jego strategia na budowanie kolekcji, on ją ponoć bardzo żarłocznie tworzył, w sensie był pasjonatą, który poznawał artystów, żył z artystami, bywał w Lower Manhattan czy na Greenpointie i poznawał artystów i udawało mu się kupować za stosunkowo niskie kwoty pracę od późniejszych tytanów sztuki amerykańskiej. Więc pytanie od wasze odczucia od was, czy taka historia nadal jest współcześnie możliwa? Że za niewielkie pieniądze można zbudować całkiem ambitną, różnorodną, potężną kolekcję sztuki. Kasiu? I ja się teraz włączam. No myślę, że absolutnie tak, że jakby pieniądz nie jest żadnym wyznacznikiem tutaj mieć czy być i tak dalej. I no jest wiele w ogóle takich przykładów współczesnych kolekcji. To znaczy też oczywiście zależy, co rozumiemy przez niewielkie pieniądze, bo dla jednych niewielkie pieniądze to będzie 300 zł, dla kogoś innego 30 000, prawda? Bo wiemy, że prace mogą kosztować i kilkadziesiąt milionów. Więc oczywiście to jest zawsze ta, jakby jakie tutaj proporcje sobie przyjmiemy.
Natomiast no, wrażliwe oko myślę, że potrafi wyłapać te dobrze zapowiadające się nazwiska. Natomiast no, ja też staram się zawsze podkreślać, że jakby co jest celem po prostu, że dla mnie ten cel i gdzieś ten punkt, do którego się powinno dążyć, to jednak to, żeby tą sztukę, którą się kupuje, ją czuć, kochać, ta sztuka ma się podobać. A ten aspekt, czy ona nabierze jakiejś wartości, to już jest gdzieś efekt uboczny, czy po prostu ta kolekcja będzie tak bardzo nabierać na wartości stricte finansowej. No, myślę, że taką kolekcją bardzo świadomą jest kolekcja Tomka Pasieka, który kolekcjonuje przede wszystkim malarstwo od wielu, wielu lat. Jest to bardzo świadomy kolekcjoner, który sam dobiera prace, które kupuje. No i jego ostatnie sukcesy, kiedy gdzieś wypuścił pracę ze swojej kolekcji w świat, pokazały, no, że udało mu się zarobić poważne pieniądze na tych decyzjach, które podejmował lata temu. Ale on to też zawsze podkreśla, że nigdy jego celem nie było takie budowanie kolekcji, że ta kolekcja to nie była kolekcja inwestycyjna, tylko wynikająca z jego miłości i pasji do sztuki, a właśnie no to, że akurat tak się stało, że nie był osamotniony w upodobaniu akurat tych twórców, spowodowało, że też miało to gdzieś ten sukces komercyjny. Tak, ja bym uzupełniła twój głos, Kasiu, i oczywiście ja się zgadzam z twoją tezą dotyczącą tego, że ten czas na budowanie kolekcji za relatywnie niskie kwoty się nie skończył. W przypadku małżeństw Oglów przypomnę się, że z tego co wiem, ta kolekcja powstawała ponad 3 dekady i zgodnie z twoim postulatem ona nigdy nie powstawała jako kolekcja inwestycyjna. Więc można mówić o tym przypadku, który podsumowałaś tutaj kategorią wrażliwego oka. Tak? Oni z całą pewnością oboje kolekcjonerzy takie wrażliwe oko mieli i jeszcze w czasie tych 30 lat to, co przede wszystkim zbudowała im kolekcja, to kompetencje i wiedzę na temat sztuki współczesnej. Ja współcześnie znam kilka mniejszych kolekcji, które powstały z takich powodów emocjonalnych, nie związanych z miłością do sztuki per se. To były na przykład kolekcje prac na papierze, awangardzistów, artystów, którzy tworzyli po 1945 roku, które były na przykład kolekcjami tworzonymi dla dziecka, gdzie kolekcjonerzy kupowali co roku z okazji urodzin że warto mu przekazać. Do tego, co się działo u Vogelów, czyli powodowana czymś emocjonalnym i finansowana z bieżących nakładów, z bieżących po prostu pieniędzy, które znajdowały się w portfelu. To nie wymagało wyrzeczeń. W tej chwili myślę, że jest to niezwykle ciekawa, mała, intymna kolekcja, która ma tam 15-16 obiektów i droga nie została zamknięta. To bardzo ciekawe, co właśnie wasze odpowiedzi, że są na tak. Bardzo też pokazują, że liczą się oprócz jakichś takich kalkulacji i wiedzy o mechanizmach rynkowych w tym świecie, liczy się z jednej strony właśnie ten cel, o którym mówiłaś, Kasiu, ale też na pewno pewnego rodzaju poszukiwanie, chęć zdobywania wiedzy i tu pojawia mi się ten wasz konkretny zawód, tak? Jesteście art advisorkami, doradzacie w jaki sposób kupować, co kupować.
Czy dobrze to rozumiem? Czy jesteście bardziej przewodniczkami, czy ta wasza wiedza koneserska bardziej też przejawia się w konkretnej usłudze jako, nie wiem, oprócz doradzania konkretnego, też jako edukacja, informacja, inspiracja, popychanie osób, które się do was zwrócą w jakichś kierunkach? Czyli tak podsumowując, jaka jest kwintesencja tego, jak działacie? Ja się uśmiechnę, bo bardzo często mi się zdarza słyszeć w odpowiedzi na moje przedstawienie, na deklarację, że pracuję jako art advisorka, zdarza mi się słyszeć odpowiedź: aha, czyli wozi pani ramę tramwajem po mieście. I to też jest jakaś twarz tego zawodu, oprócz tych wszystkich kategorii, które pani była łaskawa przywołać. No, mi się wydaje, że to natura tego zawodu jest niezwykle dynamiczna. I tak, rola dobrego doradcy, który jest takim cyceronem po najeżonym rafami rynku sztuki, to jest jeden obszar działalności w tym zawodzie. Na pewno drugim obszarem jest edukator i tutaj się przydaje doświadczenie akademickie, szkoleniowe, każde inne. Dzisiaj w bardzo dynamicznym świecie powiedziałabym, że rola art advisora to jest rola przewodnika po dynamicznej zmianie, czyli minimalizowanie ryzyk, mówienie, co się może nie udać i przywoływanie kryzysowych case'ów z rynku sztuki z przeszłości. I wydaje mi się, tak jak oglądam rynek sztuki dookoła, że ta rola przewodnika po kryzysie, który niekoniecznie jest kryzysem natury spadkowej, ale po prostu kryzysem jakichś wartości, które były do tej pory, czy kryzysem ciągłości, będzie rosła. Ale to jest moja intuicja. Nie wiem, Kasiu, co ty na ten temat uważasz? Tak, no zgodzę się z tobą, bo faktycznie jakby no, podsumowując to, co powiedziałaś, że jakby mamy chronić przed niewłaściwymi ścieżkami, najeżonymi cierniami, no ale też właśnie gdzieś podążamy za naszą wiedzą, za naszym doświadczeniem i ja przez to czuję też olbrzymią odpowiedzialność, która na nas spoczywa, bo no jednak wydajemy czyjeś pieniądze tak na dobrą sprawę i no oczywiście, nie wiem, ja nie mam w umowach jakiejś tam, wiecie, klauzury, że jeśli praca nie zyska na wartości albo coś tam, to nie wiem, ja będę za to płacić. Natomiast no jest to bardzo odpowiedzialne chociażby też z takich względów nie tylko ekonomicznych, ale właśnie chociażby emocjonalnych. Czy moje wyczucie klienta, któremu proponuję konkretny obraz, faktycznie spotka się z jego zrozumieniem? Czy ja trafię w jego gusta i to nie tylko i wyłącznie w ten moment entuzjazmu, że widzi jakiś obraz i pani Kasiu, ja muszę mieć ten obraz, a potem za miesiąc, no nie, jednak po prostu nie, w tym pomieszczeniu, w tym salonie do tej kanapy, nie, to się nie sprawdza. Tylko no właśnie też takiego po prostu wyczucia długofalowego, jak tej osobie z tym dziełem sztuki będzie się żyło, czy będzie dobrze wpływało na jego funkcjonowanie z tymi pracami. Więc ta odpowiedzialność jest, wydaje mi się, no leży na wielu płaszczyznach. Ja staram się tak pracować z klientami i klientkami, że daję im taki rodzaj jednak narzędziownika. Może sobie przez to trochę odbieram potencjalną dalszą współpracę z tymi osobami, ale jednak no, mam takie poczucie, że nie chcę tej osoby zostawiać samej, że jakby doprowadzenie konkretnego obiektu to jest jedno, ale pokazanie jakichś podstawowych zasad funkcjonowania rynku sztuki, skierowania do odpowiednich galerii, pokazania ciekawych artystów, pokazania narzędzi, to jest raz i to jest to, co się dzieje przed, powiedzmy, transakcją.
A potem jeszcze no jakby jak to dzieło sztuki obsługiwać, jak o nie dbać, co można z nim dalej robić i tak dalej. Więc tutaj myślę, że ten zakres naszych obowiązków jest bardzo, bardzo szeroki. Tak, i on się nigdy nie kończy, prawda? To jest raz podjęte zobowiązanie w postaci współpracy czy pilotowania jakiegoś zakupu i przynajmniej z mojej perspektywy to rozumiem, wygląda... tak jest jakiegoś rodzaju i więź się rodzi, i emocjonalne zobowiązanie. Gdzieś nadal czujecie, że ta doradzony zakup też jest waszą decyzją. W przypadku waszych obu odpowiedzi teraz wybrzmiało, że gdzieś chcecie uchronić przed rafami i ryzykiem. W jaki sposób same w związku z tym cały czas uaktualniacie swoją wiedzę, żeby co jest brane przez was pod uwagę, żeby właśnie, bo rozumiem, że ryzyko może zmieniać się. To bym o to chciała zapytać w tym momencie, czy jak wy jakby cały czas doskonalicie swoją wiedzę i na co byście też doradzały, żeby zwracać uwagę, gdzie mogą pojawić się potencjalne kłopoty. A później jeszcze dopytam i przypomnę, bo od razu pomyślałam, mówicie bardziej o rynku sztuki i później ewentualnie o konserwacji, trosce o tym gdzie, a ginie mi ten gdzieś, może on jest, ale jeszcze nie wybrzmiał, ten aspekt po prostu koneserstwa. Czyli jakiegoś przekazywania wiedzy, jak po prostu szukać sztuki, zdobywać kontakt z artystami, zdobywać kontakt z innymi kolekcjonerami, takiej wiedzy konkretnie związanej z historią sztucznej wiedzy warsztatowej. Ale zacznijmy od tych raf, czyli na co gdzieś wypatrujecie ewentualnych niebezpieczeństw. Przepraszam. Tak. Kasiu, Jak masz szybką odpowiedź, to zapraszam, bo ja się zastanowię. Pani Aniu? Ja bym powiedziała tak. No, na samym początku pracy z osobą, która albo już jest kolekcjonerem, albo interesuje się poruszaniem się po rynku sztuki, trzeba umiejętnie przekazać wiedzę dotyczącą tego, że no nie wszystko będzie sukcesem, więc jakby z definicji ta rafa jest. Ja przed chwileczką mówiłam, że w dynamicznej rzeczywistości, w rzeczywistości zmieniających się galerii, niestabilności na rynku sztuki, tych raf jest więcej, ale trzeba sobie powiedzieć, że my ich nie ominiemy, także z gracją przekazana wiedza tego typu no jest podstawą. Ja bym powiedziała, że mechanizm zabezpieczający jest w tym wrażliwym oku, czyli w tym, o czym Kasia mówiła na samym początku naszego spotkania, czyli w fakcie, że zysk i przyjemność z posiadania kolekcji nie jest wyrażona tylko i wyłącznie zyskiem finansowym i to jest warunek absolutnie niezbędny poruszania się na tym polu. I teraz tak, takie realne ryzyko to jest mimo wszystko bardzo duże spekulacyjne oczekiwanie klienta. I urealnienie tego scenariusza poprzez pokazanie mu możliwych przypadków i praktycznych przypadków z rynku, jak coś sobie poradziło, jak coś sobie nie poradziło, na przykład przy przejściu pomiędzy rynkiem pierwotnym a wtórnym, jak zakup w galerii później się konwertował na sprzedaż w domu aukcyjnym, no to jest jakiś pomysł na pokazanie mu, że nie zawsze to jest success story i w związku z tym trzeba też brać pod uwagę czynniki powiedzmy kulturotwórczej związane z przyjemnością, z obcowaniem z dobrą sztuką. I ja bym powiedziała, że tak, kilka miesięcy temu, jeszcze powiedzmy przed styczniem, lutym tego roku, kiedy sytuacja polityczna zaczęła się zmieniać, bardzo dużo osób wchodziło na ten rynek z takimi oczekiwaniami spekulacyjnymi. Ja byłam trochę tym wszystkim przerażona i odbierałam 5-10 telefonów dziennie z pytaniem, jak to zrobić, żeby z 10 000 mieć za pomocą sztuki 20 pojutrze. I no, Zamieniać w jakichś doradców finansowych, a nie jak to zrobić, żebym miał ciekawą sztukę.
Dużo tego typu pytań było na rynku i teraz one się w znacznej mierze zredukowały, ale jakby odpowiedź jest cały czas taka sama. Trzeba brać pod uwagę, że sukces finansowy to jest rzecz niemożliwa do wypracowania w 100% zakupów kolekcjonerskich. I trzeba tych 100% satysfakcji szukać w innych czynnikach, tak? W czynniku kompetencyjnym, kulturowym, przyjemnościowym, innym. No, ja myślę, że po prostu obserwowanie i bycie mądrym, bycie rozsądnym może nas uchronić po prostu przed jakimiś dużymi ryzykami. Umiejętność przewidywania konsekwencji z wydarzeń, które gdzieś tam się zaczynają kiełkować. No chyba świętą zasadą w każdej branży jest, że jak wszyscy kupują to samo, to nie jest najlepsze rozwiązanie, żeby kupować to, co wszyscy, tylko może jednak szukać wtedy innych nazwisk, innych form ekspresji, ale na to trzeba mieć odwagę, w sensie do tego jest potrzebna odwaga i niepodążanie za owczym pędem, co jest bardzo trudne, wydaje mi się, w przypadku sztuki, że jeśli jakieś nazwisko zasysa, to wszyscy potem chcą to nazwisko mieć, bo wszyscy rozpoznają to nazwisko i nie trzeba się wdawać w jakieś zawiłe tłumaczenia, czemu ten artysta jest fajniejszy od tego bardziej kolorowego, więc oczywiście to nie jest takie łatwe. No i ja jednak będąc osobą, która porusza się nie tylko po świecie sztuki współczesnej czy najnowszej, zachęcam do sięgania rzeczy, które może leżą troszeczkę odłogiem, nie są takie na pierwszy rzut oka fascynujące i łatwo dostępne, czyli zwrócenia uwagi na sztukę dawną, na dawne rzemiosło, może gdzieś tam poszukania takich obszarów, które się nie wydają takie bardzo sexy i w ogóle niestety nie można porozmawiać z tym artystą czy artystką, pójść do niego do pracowni. Może trzeba by coś przeczytać i się czegoś więcej dowiedzieć, żeby taki obiekt zrozumieć. Ale no też różnicowanie po prostu tej kolekcji, różnicowanie obiektów, którymi się otaczamy, różnicowania wystaw, na które chodzimy, że jeżeli jedziemy do Wenecji na Biennale i oglądamy sztukę najnowszą, to może jednak warto do paru tych kościołów tam wejść i zobaczyć, co tam się znajduje na ścianach. Więc no, takie ciągłe uwrażliwianie się i różnicowanie po prostu doznań estetycznych, a to ma też przełożenie po prostu na ewentualne zakupy, żeby nie zmierzać w jednym kierunku, bo to albo to będzie 100% sukces, albo 100% klapa. Z waszych odpowiedzi też domyślam się, że duży procent osób, którym doradzacie, to są osoby właśnie, które zaczynają może budować kolekcje albo w ogóle zaczynają interesować się sztuką jako alternatywnym sposobem inwestowania i dlatego potrzebują doradcy, bo czują, że tak jak przy jakiejkolwiek innej inwestycji mają kogoś od inwestowania innych asetów, to tak tutaj może też powinienem kogoś mieć. A czy pojawiają się też takie osoby, które w związku z tym to jest jakiś odbiorca, który ma minimalną wiedzę z historii sztuki? Domyślam się. A czy są osoby, które potrzebują... Minimalne to dużo powiedziane. Okej. Czy są też osoby, które potrzebują takiego potwierdzenia? To znaczy, to mi się podoba, trochę wiem, że może że wygląda to coś na wartościowego, bo wpisuje się w jakąś szkołę, która mnie interesuje, która była ważna historycznie, ale potrzebuję jeszcze drugiej osoby i wtedy odzywają się do was, czy ja tutaj mam rację, czy nie i gdzieś spotykacie się wtedy z osobami, które może potrzebują współprzewodnika, bo już jakoś
sobie mają jakieś referencje na rynku sztuki? No, tak, są też takie osoby, które już gdzieś tam dokonały jakichś wyborów i potrzebują tego potwierdzenia, tylko ja niestety mam takie doświadczenie, że te osoby potrzebują faktycznie potwierdzenia, że to był dobry wybór. I gorzej, kiedy no, ja po prostu dostaję zacisku szczęki i jak elegancko wybrnąć, mówiąc, no panie, to nie był dobry wybór, no ale nie mogę też czegoś takiego powiedzieć, jakby dyskwalifikując zupełnie te wybory, bo one wyniknęły właśnie z jakiegoś momentu, z upodobania, z gustu, co wiadomo, że jest bardzo trudną rzeczą do przeskoczenia w wypadku sztuki, jak komuś powiedzieć prosto w oczy, ma pan, pani zły gust i jakby no nie. Więc to są bardzo delikatne kwestie. Natomiast no wtedy właśnie dobrze się po prostu odwołać, dlaczego ktoś kupił taką rzecz, dlaczego mu się spodobała, może wtedy wyczuwając po prostu potrzeby estetyczne tej osoby, zaproponować mu coś, powiedzmy, o tej samej wrażliwości estetycznej, ale co jest z obszaru jednak bardziej przez nas znawczo uznawanego za lepszy. Ale no tak, więc raczej to są takie potwierdzenia, że to był dobry wybór, a nie ma takiej otwartości na jednak krytykę i no, przyznania się do po prostu popełnienia jakiegoś błędu. No. Ja bym powiedziała, że taka konstruktywne podsumowanie i praca w iteracjach, gdzie się dokonuje jakiejś oceny etapów, wyciąga wnioski i reformuje swoje cele, to jeszcze nie jest ta kultura kolekcjonerska, ale z drugiej strony 10-15 lat temu wszyscy zamieszani w rynek sztuki klepaliśmy taką formułkę, że rynek sztuki w Polsce dopiero kiełkuje, się rozwija i teraz po przeszło dekadzie ja bym powiedziała, że jest całkiem sporo takich przypadków kolekcji, które powstawały indywidualnie jako zapis pasji, poszukiwań inwestycyjnych innych. I to są zazwyczaj kolekcje, które mają ponad 50 obiektów bardzo, bardzo przypadkowych. I sama mam takich klientów, którzy, mówiąc bardzo kolokwialnie, nakupowali sobie mnóstwo. I teraz mierzą się z drugim zadaniem, czyli z zadaniem wyedytowania tej kolekcji poprzez sprzedaż niepasujących elementów, mówiąc w ogromnym uproszczeniu, wyedytowanie tej kolekcji i zrobienie z tego czegoś bardziej profesjonalnego, co dałoby się pokazywać, o czym dałoby się wydać publikacje, co dałoby się podciągnąć pod profesjonalne kolekcjonowanie i pokazywać innym kolekcjonerom. I o ile ta potrzeba zedytowania jest rozpoznana, czyli muszę przejść z heterogenicznych, chaotycznych zakupów do czegoś, co by było takim przykrojonym, zoptymalizowanym korpusem prac, ta potrzeba jest rozpoznana przez kolekcjonerów, to ten sam proces wskazywania tych prac palcem i mówienia, dobrze, to pozbądźmy się tego, ponieważ to nie pasuje z takich powodów, a daje się upłynnić na rynku wtórnym, to się spotyka rzeczywiście z bardzo emocjonalnymi odpowiedziami kolekcjonerów. To się znowu zgodzę z Kasią. Natomiast ja uważam, że to jest dobry moment na wyprzedawanie, na edycję kolekcji. Ciągle jest tak, że można się przekonać właśnie o tym, że coś było z finansowych pobudek słuszne. I nie ma problemu, moim zdaniem, w tej chwili z płynnością, więc dlaczegożby nie? I to może jest kolejna rola, którą bym dostawiła do tych obszarów pracy Art Advisora jako obszar, który będzie wzrastał, czyli rola takiego, nie wiem, może czyściciela albo optymalizatora zakupów, które odbyły się w przeszłości. Czyli jakieś takie kuratorowanie już istniejących, nie?
Nie. Tak, nie, no tak, nie klasyczne, bo nie w warunkach instytucjonalnych i nie w warunkach jednakowoż wolności twórczej, to jest praca na zlecenie, ale tak, pewnie podpowiedzi kuratorskie, jak wykonać taką pracę polegającą na łączeniu kropek i stworzeniu nowego sensu, o którym będzie się dało mówić i który będzie się dało pokazywać innym jako wartość. Bardzo dziękuję, że już powiedziałaś, że te 10-15 lat temu można było mówić, że rynek raczkuje, jest w jakiejś fazie embrionalnej. Czy mamy do czynienia z nastolatkiem? W związku z tym, Bardzo mi się podoba to pytanie. Gdzie jesteśmy? Tak Ja mam problem z rozpoznawaniem teraz nastolatków od 20-parolatków, więc nie wiem, kim są współcześni nastolatkowie. Ale chyba tak, chyba jeśli dobrze, pomyślę, jaką ja byłam nastolatką i myślę, że trochę tak. Jest to rynek, który już mniej więcej okrzepł. Natomiast jeszcze jest tam bardzo dużo dziwnych wybryków, czasem kacy i po prostu niezłych imprez, ale no już gdzieś po prostu... A co byś tutaj miała na myśli? No właśnie jakieś takie bardzo dziwne, nagłe zakupy, sprzedaże, pojawianie się jakichś no-name'ów. Gwiazd, efemerycznych gwiazd, tak? Tak, efemerycznych gwiazd. Tutaj myślę, że rynek aukcyjny no jest takim polem, gdzie faktycznie są takie nagłe eksplozje gwiazd, które bardzo szybko gdzieś znikają. To jest też segment rynku, który najbardziej jest widoczny, raportowany przez prasę i w jakiś sposób może dla szerszego grona społeczeństwa to jest ta referencja, że tak wygląda rynek w Polsce. Tak, bo to jest jedyna możliwa referencja, ponieważ no, to jest jawny rynek sztuki, który jest raportowany i no, gdzieś po prostu na papierze się to może znajduje. Więc faktycznie mamy dostęp do tych informacji. Natomiast jest no, cały olbrzymi obszar rynku sztuki, który... Ja nie wiem, czy on nie jest transparentny. Może nie za bardzo ktoś sięga w ogóle po tą transparentność. Może nikt nie połasił się, żeby po prostu zrobić analogiczny raport z obszaru galeryjnego. No, były takie próby z kompasem sztuki, który też się teraz no, wykopsnął i zniknął z obszaru wizualnego. Natomiast no tak, po prostu mamy bardzo, moim zdaniem, dostęp do nierzetelnych informacji, bardzo wybiórczych po prostu. Aniu? O tym nastolatku. Tak. Wiecie co, no tak, ja uważam, że to jest bardzo ciekawy moment, bo wiele można wybaczyć czemuś, co jest w chwili stawania się. I można mówić sobie właśnie, że coś cierpi na choroby wieku dziecięcego i na przykład brak dużej liczby publicznie pokazywanych prywatnych kolekcji. Nie mówię o gigantycznych kolekcjach, za którymi stoją ogromne pieniądze, ale o takich mieszczańskich kolekcjach, których brakowało 10-15 lat temu, żebyśmy w ogóle zrozumieli to mięso kolekcjonowania. Teraz mamy do czynienia z tym na co dzień przy cyklicznych imprezach sztuki. Te osoby, które mają ciekawe, rodzinne kolekcje, 30-50 obiektów, chętnie je pokazują, chętnie o nich opowiadają. Sieć stała się też ogromnym nośnikiem tych apetytów i sukcesów kolekcjonerskich w Polsce. No, na pewno przechodzimy do innego poziomu problemów i z tych problemów innym problemem, czy wyzwaniem, o którym bym powiedziała,
jest takie wyzwanie podażowe, czyli ja mam poczucie, że być może taką chorobą wieku nastoletniego jest to, że coraz mniej jest dostępnych, na przykład poza rynkiem aukcyjnym, wybitnych obiektów, dajmy na to polskiej awangardy, i to, co tam się dzieje wokół nich na poziomie kolekcjonowania, to jest bardzo bezpardonowa gra. I odchodzimy od jakiegoś problemu formułowania się rynku, powstawania rynku do tego drugiego etapu, czyli skąd brać te najlepsze prace, jak się pokazywać. Dla mnie to jest ciekawe, bo z całą pewnością to jest jakiś nowy rozdział. Ja prywatnie bym sobie powiedziała, że ta cezura przejścia od wieku dziecięcego do nastoletniego, że to się wydarzyło, nie wiem, rok, 2 lata temu. Taką bym postawiła śmiałą tezę. No i czekam na okres dorosłości. Skąd brać ciekawe prace, w jaki sposób poznawać tych artystów z potencjałem właśnie dalekosiężnym? Czy istnieją jakieś nowe barometry, referencje? Kiedyś właśnie w jakiś sposób kompas młodej sztuki, nagroda Theiss, myślę, że nadal wystawa w Bielsko-Białej, nie? Konkurs Bielsko-Białej jest istotny. Czy coś jeszcze i na przykład też z natury takiej cyfrowej, zdigitalizowanej, gdzie możemy szukać dobrej sztuki, nowych artystów? No, oczywiście tak, wszystkie te wydarzenia artystyczne, o których wspomniałaś, są źródłem informacji. Na pewno teraz olbrzymim, bardzo ważnym i dla mnie fascynującym narzędziem stały się media społecznościowe. I sama z nich korzystam i wielokrotnie znalazłam tam bardzo ciekawych twórców, no nie tylko ze swojego kraju, bo to jest też fascynujące, że Instagram chociażby daje ten dostęp do artystów, którzy nie wiem, tworzą w jakimś zakątku świata, gdzie nigdy bym pewnie nie miała jakiegokolwiek możliwości dostępu w ogóle do ich działań. I wiem też, że po prostu wielu artystów i artystek sprzedaje tą drogą. Oczywiście trzeba bardzo uważać na takie ruchy, no bo wiadomo, że to też jest kupowanie czasami kota w worku, bo ja jednak uważam, że zanim coś kupimy, fajnie jest to zobaczyć na żywo, bo po zdjęciu folii pęcherzykowej można się ładnie rozczarować albo mile jeszcze bardziej oczywiście ucieszyć. Natomiast jednak ten taki bezpośredni kontakt z dziełem sztuki wydaje mi się jest bardzo, bardzo ważny. To raz, a dwa też czemu kupujemy dany obiekt, ponieważ nie mamy pewnej kontroli też nad tym, co się dalej z tym artystą czy artystką będzie działo. Możemy po prostu kupić pracę, która nam się podoba i to jest jak najbardziej okej, ale jeżeli szukamy jednak czegoś więcej, też jakiejś takiej większej pewności, no to jednak odsyłam klientów do pracy z galeriami, z galerzystami, gdzie już ten pierwszy, powiedzmy, to brzydko zabrzmi, ale ten odsiew został wykonany, że już jednak jakiś specjalista zweryfikował te prace, ocenił dzięki swojemu doświadczeniu, czy warto z takim artystą czy artystką współpracować, ale też powinien dbać o dalszy rozwój kariery tej osoby. Więc tutaj jednak dostajemy dużo większe bezpieczeństwo. Ale to w wypadku, jeśli chcemy kupować już poważniejsze, że tak powiem, dzieło sztuki, które ma gdzieś tam jakoś dalej pracować. Natomiast jeśli po prostu chcemy kupić coś, co nam się podoba i czujemy jakąś więź emocjonalną z tym obiektem, to myślę, że właśnie chociażby Instagram jest świetnym źródłem poszukiwań.
Ja bym uzupełniając powiedziała jeszcze, że w cenie zakupów galeryjnych kupujemy zobowiązanie galerzysty, że ten artysta nie przepadnie przynajmniej w najbliższej przyszłości w odmętach chimerycznego rynku sztuki i że w cudzysłowie ten galerzysta go złapie, jeśli on będzie upadał. Rzeczywiście nie ma takiej pewności, jeśli kupujemy coś po samodzielnym researchu i z internetu, natomiast ja uważam, że to jest właśnie ta przyjemność bycia eksploratorem i z kolei ta przyjemność powinna być wyrażona w niższej cenie niż cena galeryjna. Natomiast bardzo ciekawy wątek, Kasia zaczęła tego otwierania się polskiego kolekcjonowania na sztukę młodą z zagranicy. Mam poczucie, że przed Instagramem i przed social mediami w ogóle nie było aż takiej gotowości, żeby w ogóle tam skrobać, grzebać i się rozglądać. Do mnie dosyć często spływają takie zapytania, żebym coś oceniła, co ktoś znalazł, nie wiem, na Wyspach Zielonego Przylądka i to są ogromne przyjemności i też powiedziałabym, że próg wejścia do interesowania się kolekcjonowaniem przy takim założeniu i przy takim ćwiczeniu rozglądania się w social mediach się bardzo podnosi i z pożytkiem, no bo tam od razu idzie nam do góry słupek związany z kompetencjami czy z kształtowaniem się, cały czas będę do tego wracać, co Kasia powiedziała, wrażliwego oka. Dla mnie takie instagramowe zakupy poza Polską to jest ogromnie ciekawy kawałek tego tortu kolekcjonerskiego teraz. Bardzo fajna uwaga, znaczy ciekawa dla mnie, bo ja bardzo gdzieś wywodzę się po prostu ze studiów nad polityką zagraniczną, stąd to umiędzynarodowienie jakoś wprowadza nowe wrażliwości, nowe właśnie języki. I też, przepraszam, wpadnę w słowo, wyjmuje nas z tego porządku biegnięcia do najbardziej popularnego nazwiska w tym sezonie. Pokazuje nam, że chodzi o coś innego niż tylko, żeby trafić na relatywnie tanią pracę X, Y, który tam ma świetne wyniki w zagranicznych domach aukcyjnych. Lepsza puenta niż moja, więc... Nie, absolutnie nie. Wycofuję się. Po prostu jestem entuzjastką tego segmentu i widzę w nim ogromny potencjał i stąd ja też tutaj pamiętam, moje zaangażowanie w tej wypowiedzi. Przy poprzedniej naszej rozmowie, znaczy, którą przy Nówce Sztuce też Kasia mówiłaś o tym, że zaczynamy się umiędzynarodawiać, że te nasze oczy kierują się już też w inne kierunki, w inne strony. Też dzięki na pewno dostępności online coraz większej i tego możliwości bezpośredniego kontaktu, czy to z galeriami, czy to z artystami. Czy niewiele mamy czasu na pytania, ale pozwolę na jedno, dwa, dlatego że następna jest pozycja w naszym programie. Czy ktoś ma pytanie? Tam proszę. Ja mam takie krótkie pytanie. Bardzo jestem ciekawa, czy w takim doradztwie klientom trudno jest wyłączyć subiektywizm i własne gusta, czy to po prostu się wypracowuje z czasem, czy zawsze gdzieś jednak pań gust i postrzeganie sztuki, to co lubicie i chciałybyście mieć w domu, gdzieś tam rzutuje na kolekcje, które się tworzą waszych klientów? No, dla mnie to jest pierwsza rzecz, jakby. To jest pierwsza rzecz we współpracy z klientem. Jakby mój gust w ogóle nie ma tutaj żadnego znaczenia. Moja wiedza się wtedy uruchamia i no tak, nie mogę się tutaj posługiwać swoim gustem, bo on jest też specyficzny, ale tutaj najważniejszy jest klient i tutaj to wyczucie, gdzie jeśli ja się nie zgadzam z ewentualnym gustem klienta, to tak ukierunkować, żeby on był jak najbardziej na końcu zadowolony, ale też nie chodzi o to, żeby w 100% podążać za jego upodobaniami, bo jakby tutaj chodzi o to właśnie kierunkowanie, więc wiedza, a mój gust jest kompletnie nieistotny w tym momencie.
Ja się niestety ze smutkiem muszę zgodzić. Ja pewnie bardziej muszę ze sobą walczyć, żeby nie przemycać tego, co ja uważam za dobre i właściwe, ale no, jakby sukces tej usługi polega na tym, żeby spełnić założone cele i on nie ma wiele wspólnego z gustem, natomiast zgodzę się, że prawdopodobnie naszym zadaniem jest to, żeby wskazywać najlepszą możliwą pracę w zakresie jakiejś puli prac, którą wspólnie identyfikujemy jako spełniającą zadanie. Ja też muszę powiedzieć, że z dużą przyjemnością obserwuję, że jeśli kolekcjoner aktywnie pracuje z art advisorem, albo z galerzystami, albo z artystami, to prawdopodobnie w ciągu roku, 2, 3 on jest w stanie nabyć taką wiedzę formalną związaną z historią sztuki, żeby w obrębie 10-15 prac wskazać tę najlepszą, niezależnie od tego, o jakim guście mówimy. Tak. Dziękuję. To dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Kasia jeszcze z nami jest. Mam nadzieję, że to nie jedna i ostatnia instancja, kiedy spotykamy się z Panią Anią. Mam nadzieję, że nasza inicjatywa Nówki Sztuki MÓWI będzie jeszcze rodzić kolejne takie spotkania. Dziękuję bardzo i my przejdziemy za chwilę do następnego punktu. Zapraszam. Dziękuję.
Okay, zaczynamy. So we had the pleasure of meeting Dominika and Susana from EMAP, from a different international European program of residencies, and now we are lucky also because with us is Lucia Kwocakowa from Meat Factory in order to introduce us to their residency program. It is a program well renowned internationally, and they were also hosts for very important artists coming from Central Europe to spend the residencies and to create the projects there. Lucia will introduce us about the specifics of the program. Of course, there will be a time to ask questions about very practical issues, how to apply and what is being taken care of when for the applicant. So Lucia, thank you for being with us. She is a curator in Meat Factory in Czech Republic, and she's responsible for carrying out of the residency program. Nice to meet you. The floor is yours. Thank you, Alicia, for the introduction. And maybe if it's possible, I would share my screen to show you several photos for, just a illustration. Yes, of course. I believe that you, okay, I can give you the co-host. Okay. Yeah, yes, you are sharing the, Dios mío. Oh, okay. Yes, we are able to see your screen, and we will be able to see the slideshow. Okay, so hello everyone. I hope that you are having a nice Sunday. And yeah, let me introduce you a little bit our residency program in Meat Factory in Prague. Firstly, I would like to tell you something about Meat Factory in general, because Meat Factory is not just a residency program. Now you are looking at our building. And Meat Factory was established in 2001 by Czech artist David Černý. It was previously it was located in a different building in a different area of Prague, which was a former meat factory. That's why this play of words with our name. Lucia, I'm not sure if you are willing to share it as we see it, because now we are seeing all the different images, and if you wanted to zoom on one specific, it's not being visible on our side. Sorry. And I believe you wanted to... About now? Not yet. We still see the folder. The folder. Okay, I'll try to stop sharing and try to open it again. Just give me a second. Yes. What about now? Yes, yes. Thank you. I'm not sure if this is just the one photo. Okay, let me try again. If not, I can continue without photos. It's just I wanted to, have a sort of background for that. Probably you still see the folder or not? Yeah. Yeah. And now you can see the photo, right? Yes, yes. I think that you... Yeah, and yes, so there is a slideshow. So we are able to see the following pictures. So I guess that's what you wanted. Yes, yes. Okay, so back to this. Back to the origins of Meat Factory. Yes,
Yes, so you are still seeing the building. Yeah. So as I was mentioning previously, it was in a different building, but in 2002, big flood came to Prague and completely destroyed the building. And it took several more years to David Černý to find another building, and it finally happened in 2007, and this is the building what you are looking at now. It's a former glass factory, actually. It's in a former industrial district of Prague. Now it's actually not that far from the city center, but it's located in between the railways and the highway. So it's got like really special genius Lotzi feeling. Quite industrial, and apart from residential program, we have also music program, theater program. We have also two galleries, one main and one which is located nearby the building, and it's called Kostka, which means cube in English, and it's actually like actual cube. It's like 10 meters per 10 meters and per 10 meters high, so really a specific space. You are now seeing the building. We got like 3 stores, and one of the store of the building is a residential floor where we have 15 studios. But we are using just 10 for the residency program, because as I was mentioning, we have also theater program. So there are some rehearsal rooms, and we have also workshop for artists, a metal workshop and a work workshop, so a wood workshop. So that's why we are using just 10 rooms of this floor. Yeah, the 10 studios, but we can host 8 artists at once because of the accommodation. We have 3 apartments right in the building, and we are also renting 1 apartment not far from meat factory. So, and now maybe something about the residency program itself. We are international residency program, as Alicia already mentioned, and I am curating it together with my colleague Piotr Sikora, who is actually from Poland. That's why we are hosting quite a number of Polish artists every year. And yes, maybe I can show you a little bit more from the building meanwhile. I'm not sure if you can see it because I can't see it on my screen, so hopefully... We are still like, we are able to see one image. It's like interior with the scene, with the stage. Okay, so this is our music hall. Yeah. And then another... new share. No, probably I'm doing something wrong. Never mind. I will just. Okay, just maybe if we go just straight to the residency, and you may develop who are the artists who usually take part. And what is the process of applying and selection? Definitely. This where I was aiming with this introduction. Yes, we have several lines of programming. Like the first and
very important line is international exchange with our foreign partners. We have several partnerships with France, with Spain, with Germany, with Israel, and we are exchanging artists. Like they are sending artists to Meat Factory, and we are sending Czech artists to these partners' countries. Then we have several studios which are devoted to a certain, let's say, theme, or not topic, but I would rather like say theme. It's first, it's a food studio where we are hosting artists who are dealing with food as a sort of a media of contemporary art. In this studio, we are particularly interested in concepts where the kitchen is conceived as a common ground for a better understanding, and where food counts as a political, historical, and cultural being. So we are providing the space for projects who are examining the social dimension of food, let's say. The other studio is a performance studio where we are especially interested in interdisciplinary projects connecting performance and visual arts and theory. Other studio is sustainable studio practice. In this studio, we usually host artists who are focusing on a topic of sustainability within their artistic practice. It doesn't have to be built, the project, it doesn't have to be built around the production of art, quite the opposite, because we are looking for art thinking projects that provide a new approach to studio practice in this time of climate crisis. So what most interests us is sustainability as a method, not as a subject. Lucia, yes? just a moment, because we are only seeing your folder. If you can stop sharing. Yeah, sorry about that. Yeah. Okay, cool. Am I back? So yes, you were on. So you were saying that sustainability, like also as a practice, not as a method. Not as a subject of art. Yes, so these three studios, and we added 2 more last years. One is a Czech studio, which means that we are hosting also local artists. We are devoting 1 studio to them. And the main point is not just to help the local art scene, but also to merge international artists with the local artists to introduce them to international artists, the local scene, better and in a more, let's say, unofficial way. The last but not least is the new dictionary of old ideas studios, which is devoted to the topic of Central Europe, and it all started with the big Creative Europe grant that we received several years ago. The topic of this grant was, as I was mentioning, like the Central Europe and its identity, if there's any, perceiving from the view of the visual arts and theory. This big project that we had connected several Central European partners, but also several partners outside of Central Europe, because we are trying to reach also the view from the outside, not just from the inside. And apart from the residencies that we hosted,
we also organized a symposium. We also published a book, and we also organized exhibition. It's supposed to be traveling exhibition, but it was at the beginning of the COVID-19, so we only made it in Prague and in Szczecin in Poland. Actually, it's supposed to travel to Georgia and Spain, but unfortunately it couldn't. So we, instead of that, of course, we did what everyone did that time. We organized an online program. And this studio is sort of, the spin-off of the project. So we decided to keep one studio devoted to the artists from the Central Europe. And yes, and what else? Creative Europe. We received recently another Creative Europe grant. So we are starting this July, and again in the same structure we are going to host residencies, but also organize symposium, exhibition, and publish a book. So as you can see, the residency program is not just the residencies, but we are trying to be open also to another formats because we are interested in certain topics and themes. Maybe my question will also help to guide us to the practicalities of the residency. So, what kind of artists you hope to host, or what should be the motivation for the artist to that is considering coming to Prague and spending some time in at Meat Factory? Well, actually, it's really hard to answer this question because we are pretty open. We are not seeking for a certain type of artist. We are not like giving sort of artistic or media or age limitation. We are quite open, and we are more interested in this kind of, let's say, topics or themes that I already described. So usually to these studios, food studio, blah, 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 all that I mentioned, we are launching open calls every year, international open calls, and artists who are interested and whose practice are somehow like matching to our topics or are mostly welcome to apply. And what are the conditions, like economic conditions for them? Yes. Yes, of course, this is very important. So what are we provide to the artist? We are giving them, of course, studio and accommodation, and also sort of scholarship, honorarium, call it as you wish, which is 700 euros per month, and also a small production budget, which is up to 200 euros per one event, because we are not expecting actually any outcomes of the residencies, because our philosophy is like more to tailor the residency to the needs of the artist. So if the artist needs to make research or just like focus for several weeks and rethinking his or her practice or like new project, we are completely okay with that. We are not pushing towards sort of a material outcome, but we are organizing open studios every 3 or 4 months, which is like one cycle of the residency program, because usually we are hosting artists for 2 or 3 months. Well, actually 3 months is the ideal time, but like artists are not, sometimes they don't have that much time. So we are
organizing open studios, which practically means that the artists open their studios to the public and showing their either work in progress or their like older works. It really depends on artists what they would like to present to the public in Prague. So for this kind of event, we are giving this production budget up to 200 euros. And yes, usually these open studios, because as I was mentioning in the beginning, like the building is situated a little bit outside of the city center, not far, physically, but psychologically. So we need to attract people for the whole evening. So usually these open studios are usually part of the bigger event in the building. Either we are connecting it with the openings in galleries, or we are connecting to we are organizing this kind of sort of a event when the whole building is open. We call it public house. And in this evening, like every department of the meat factory prepares some kind of program. So we try to attract people and give them like time, give them the reason to stay for the whole evening. And yes, what else? Maybe how to apply. I already mentioned that we are publishing several open calls during the year. So it's good to, either follow us on a Facebook or like Instagram or other social networks, or sign up for our newsletter so you can miss it, because we don't have exact dates for every year when we publish it. It's like during the year. And yes, that's it. Usually we are who is like choosing artists. It's us curators, me and my colleague. Sometimes we cooperate also with our production manager, because we also want to see the practicalities, practical of the feasibility. Sometimes even the founder, David Czerny, joins us if he has time, or we are sometimes inviting also external curators. It really depends on an open call, on a studio that we would like to, present. And how much time does it take from the call to your decision to the start of the residency? Is it a long process, or is it just quick decision? It also depends. Usually the open calls, the calls are open usually for 1 month. And after that, we are taking like 2 weeks for a decision. But it really depends on a number of portfolios that we receive. Sometimes 2 weeks is enough. Sometimes we need to, prolong the decision time. For example, last year when we open call for the performance studio, we received so many portfolios that we had to prolong it for month and a half, because it took us so long to go through all the portfolios. So it's, let's say, from 2 weeks to 1 month is like the average time for a decision. So you mentioned now that for this specific studio, performance studio, you received so many applications. What are the other stats? Like how many artists usually apply, and how big is the competition then? Well, since the topics are quite specific, the number of applications are not that high, but usually we receive, 20, 30, usually up to 50 applications, sometimes more, sometimes less. But actually the quality of the portfolios are quite high. So yeah, the competition is not in quantitative way, but I would say like in a qualitative. In quality of the submitted works. Yeah. Okay, thank you. Lucia, maybe somebody from the audience have a question, so I will ask.
Are there any questions? So can you repeat maybe how long one residency can take? Okay, I will repeat like this general information, practical information to sum up. One residency takes from 2 to 3 months. We are providing artists with a studio, accommodation, scholarship, which is 700 euros per month, and a small production budget, which is usually up to 200 euros per one open studio. So this is what we are providing, and yeah, just follow us, and then you can't miss our open calls. Yes, thank you. So definitely we need to follow Instagram or Facebook. We can also register for the newsletter. And of course, thanks to Nówka Sztuka MÓWI, you can also connect with Lucia, I believe, yes? We will pass all the information to all those who are interested in the residency program. Thank you very much, Lucia, for being with us. I hope that next time it will be in-person meeting. And thanks once again. Have a lovely afternoon. Thank you very much. Bye-bye. Bye.
Jeszcze nie... Do you hear us? Yes, everything is okay. Okay. We hear you. Okay, so we are designers. We are founding curators of Design Without Borders exhibition. Tamás Radnóti, interior designer, and I am textile designer. I think we can go through our presentation and our website because that is much more interesting than our faces. Even we have just came home from a short holiday and we have a opening celebration tonight at 6, so we have to be very concentrated. So let's share the screen and you can see our presentation. That is the whole story of Design Without Borders. So that is very important to emphasize. Design Without Borders is a free, independent, civil organization. And that is not only an exhibition, but also an all art events area already. We started it in 2004. And since 2004, we organize every year. So we apply for lots of grants and lots of sponsorship. So that is very important to know. We are not Design Budapest. We are a free, independent civil organization in Hungary. And already that is a very important international platform. So let's step further. We are Tamás and me. We will share this link and you can read all the stories and you can find it also in our website. And I would like to step further who we are. Tamás is an interior designer. I am the textile designer. So we started to organize exhibitions already in 1994, and we organized already more than 200 events and worked together with nearly 2,000 designers. We created also a small gallery in the center of the city. The name is Gallery Eventual, but we would have liked to talk about Design Without Borders. And you can see a few pictures about our works. Tamás may design interiors, and I am a textile designer. I'm a very big, how can I say, Marimekko fan, and also Scandinavian art, and those few graphics are a selection of my last collection. What does it mean, Design Without Borders? So that is a
free independent platform, and we wanted to emphasize the European being together. That is the most important message, especially now. And we are very proud because we can invite also Ukrainian designers, and we are very sorry what's going on, and that is terrible and horrible. So we are very disappointed and very sad. So therefore we try to help them also, and we are happy because at least we will have 18 countries from Europe, and we will have in this year nearly 180 designers. So the communication is very important, and a network building. So you can see on the right side a nice picture about our previous exhibition. It was in a previous place of us in Brno, in the center of the city, but unfortunately, but fortunately, I don't know, but maybe fortunately, we had to change the space, and we are in a beautiful church hall. And before COVID, you can see our last personal meeting, because Design Without Borders is not only an exhibition, but also a meeting in Budapest. And you can see our friends from 16 countries, and it was such a beautiful feeling to stay together for Europe. So especially now in Hungary, that is a very important message as well. Present objects, so I step further in the left side. Present objects made at various technological levels. So it means we present also prototypes, small series, and also big series. We want to show the design as a creativity and a part of the art. And therefore, we decided, let's step further. We invited not only designers, but also fine artists. And one of the most important part of the exhibition is, for example, the contemporary jewelry, and also fine artists who creates objects. So between design and art, that is a very important communication, different art fields. Sustainability and ecological and social themes are also very important, especially now. And we are looking for important projects, especially this year. Will be the Alvar Aalto University is our guest, and they will show very important and very interesting sustainability projects. So that is a very important part of the exhibition. How I explained Design Without Borders, also an all art festival. We involve contemporary dancers and musicians, and we organize lots of guided tours. And at least the last year we had more than 15 events, and we had more than 4,500 visitors during the time. So we can step further and we can show you, this is the beautiful church hall from the top, and a few pictures about the previous exhibitions. How I explained, we started already 18 years ago. On the left side, you can see on the Fine Art Museum, that was only a Hungarian design exhibition that was made in Hungary. After that, we decided, let's step further and invited designers from the region. So we were the first in Hungary who invited designers from V4 countries. And that was meeting of European designers. And we had lots of very nice Polish exhibitors as well. So we have already lots of Polish friends. So we are a network and a friendship.
That was this exhibition was in Balna. How I explain you, Balna is nearby the Danube. It's a very nice location, but unfortunately, because of lots of reasons, especially political reasons, we had to change the place, but honestly we are very happy with the new place because that is much more interesting and much more sophisticated. This is a beautiful church hall in the 3rd district, Kistel Museum, and how you can see we can crash together the ancient messages and modern stuffs, and this is absolutely beautiful for us because the content became much more strong than in Balna. So we can have a nice exhibition for contemporary jewelry designers as well. And also we involve fine artists and very important, the contemporary dance performance, and also, how I explained before, the music concerts. And we would like to involve not only the jazz or contemporary music, but we are very important classical music fans as well. This is another interesting story. This is the Design Without Borders vlog. It means it was the basic of the story is the COVID. So somehow we wanted to make the exhibition in Budapest, Bratislava, and Vienna in 2021. But we could manage it only in Budapest, and we weren't able to make it in Bratislava and Vienna. Therefore, we decided let's make a vlog. It means all the design pieces we had in the storage. We brought to a studio, the Sidelight studio, you can see in the left corner. And it was a fantastic work because our dancers and music composers, they danced and make alive the design objects, and we could make 154 short films. And it was a concentrated work during 4 days from the morning until the evening. And the result you can see on our YouTube channel and also our website. But before we step further, oh, sorry, I forget. The Design magazine was our media sponsor, and we had a very nice international presentation in the beginning of May, and therefore more than 4,000 people have seen those films. And you can enjoy it also during through our website or YouTube channel. But before I step further, I suggest to show the film about our story. Maybe we can show the film. The story now? Yes, I think it will. Because maybe, or we can finish the book and after that. Okay, let's do it. And after that, Tomasz will explain our website and also the vlogs and so on and so on. So you can see here how many countries we involved already, and we are very proud that this is not only a official situation. So we have real friends in those countries, and we became very good network, and we could help each other, and that is 100 times important than to have an official boring stuff. So that is a real life. And I think now, especially in Europe, we have to have this attitude, and also in Poland, in Hungary, especially in Hungary now. So
Let's see the story of the exhibition. You can see how we belong bigger and bigger. And first few years, it was only 4 days event. After that, 30 days and 40 days. And in Kistel Museum, we could arrange more than 1 month, and it became a very important design and all art event. Last year, our guest country was Slovenia, and it was very interesting because of their selection. We worked together with Ljubljana Museum, and I think it was a nice start, because in this year we invited Aalto University, and Finland will be our main roller in the exhibition. You can see a very expressive list. How I think we had 700, more than 700 exhibitors, and they are really good friends of us, so we are happy. And this is the beautiful church hall in Budapest. That is a fantastic place in the third district, and they have a very, very nice collection, also objects and history. And the Design Without Borders has the new and much more sophisticated home since 2020. So I give you Tamás, and Tamás will explain further about website and 3D tours. Yeah, so on the last page you can see our most important links. So finally we can share also with you if someone wants to visit links and different films and websites and so on and so on. But finally, I prepared our website because you have to know we make every year a new website, not only a new page, but for example, this website, what can you see now, is made only for the last year exhibition. So finally, this is we have to make a new one for the next one in October. The website is finally has a lots of information. That's why sometimes it takes a few minutes to open it. So finally, the menu shows you lots of interesting things, how it works. Finally, this is a one-page website, so you can scroll very simple way down, or you can click on the menu and it scrolls automatically to the menu place. So you can read our story, what was talked about Silvia, but also, of course, all the important things is here in the menu. That's why our first idea was, let's see this film about the history of Design Without Borders. Maybe it is interesting. I don't know that the sound is good for you or not, but finally I opened this link, and the web history link is here. Azt tudtad, hogy minden eladott Starbucks kávéból, Apple telefonból, vagy Google keresésből kereshetnél? Nem.
Okay, so that was our film. And are you here? Do you hear us? Yes, yes, we can hear you. Okay. Maybe So you the want next- to go back to the website. Yeah, thank you. Okay. So finally, this was the history film in the third line. And now I thought we can take a look at the 3D tour of the last year exhibition, because it is also very interesting. And maybe it shows on the best way our new place and how it looks like. So this is a quite well-made 3D tour. Maybe you can feel a little bit how it looks like, this beautiful old church. And the exhibition system is, finally we try to exhibit the different objects and different things next to each other, but not on the way that is almost used in a design exhibition. So it takes a long time to find the best place of all the objects and how it fits in this beautiful place. Last year, as Silvio mentioned, Slovenia was the guest. That's why they are in the middle of the church. So this big carpet belonged to the Slovenian designers. And the selection was made by the Slovenian Design Center, MAO. And around this carpet are our selection. Very important in our exhibition, not to exhibit only the objects, but also to exhibit different information about the objects. So for example, I don't know which one is the best example. If you click here on this board. Or a Polish can. Yeah, or a Polish, yeah. Yes. I'm sorry. Sorry, but how to close it, yes. Step further, and here was the step further, and there was a Polish. Yeah, this one. Yes. So if you use this 3D tool, you can click on the board, and this board uses the information of our website. So you can find this information on the website too, but through this 3D tool also. And of course, you can reach the designer's website also through this. So finally, there are lots of interesting things here. I don't want to talk about all the objects because sometimes we exhibit not really design objects. For example, like this thing here, it looks like 3 or 4 stone pieces. But finally, if someone reads or or see the video about this project, are going to understand why is it exhibited in this exhibition, because design without borders, as you mentioned. But may I interrupt you? I think that was one of the most important message of the exhibition, the sustainability. Yeah, the sustainability. And but now we don't want to present all the pieces, so we are talking about generally about the exhibition. So finally, this is the big church hall, and last year we had a nice collection of jewelry, and this jewelry was exhibited in a small part of the church. So we use these vitrines and here in different way. So for example, this is the Estonian university, and in the other jewelry cases are different jewelry designers. And very important to explain, we always invite academy in the jewelry topic, and this year we will have a selection of Legnica gallery and also from Poland, and also a nice selection from AID Milano. So we will have 2 main topics in the contemporary jewelry exhibition.
Yes, so maybe you can feel better how it looks like. How was it looked like in the last year, the exhibition? Yes. And I always emphasize to go through this 3D tour, because you can go in the content and you can read all the messages. So that is, it takes minimum 3 hours, I have to tell you, because to understand all messages, it is a long time. It is really nice to see that there is like offline and online experience, and you may come back and give a deep dive into the exhibitionists and their works, and furthermore to their direct website. I feel that I need to let you know, because you have some time constraints. You mentioned exhibition opening, and it's already 4:25. Yes, so thank you. That yes, is very great. but the next Design Without Borders is going to happen in October this year. What are the exact dates, just so we show up? That is the opening is 1st of October. It takes until 6th of November, and after that it will be in Bratislava. Plus, we will have textile and contemporary jewelry, maybe, but textile 100% sure in Łódź. Because our partner is the Łódź Design Festival, and we are very good friends with Michał Penikowski, and so that's a nice friendship already, and I hope we will be very good friends in Krakow as well. So for sure, awesome that you are working and doing as you preach. It's indeed without borders, and it's fantastic that the initiative grew so fast into thousands of participants and much more countries and different institutions, not only brands, but also educational institutions that take part in the whole initiative. So Sylvia, Tomasz, thank you for sharing this extensive presentation. We for sure get back to the website, and October 1st, that's the starting date for the exhibition in Budapest. Yes? One last sentence. We will have an online meeting, international meeting, on 2nd of October, and it means it will take from 10:30 until 14, and we will have minimum 40 presenters from different countries who will take part in the exhibition. So you are welcome also online, and of course personally as well. Thank you very much. Okay. Thank you for the presentation. See you next time in Budapest, and have a lovely evening. Thank you very much. Thank you. Bye-bye.